CareFinder is a real estate company that focuses on property development within the Gambia. We pride ourselves with providing not just quality and durable houses, but also state-of-the-art designs tailored to our clients' tastes and expectations. Our unique experience and expertise is second to none in the industry. We are currently building and selling 3-bedroom bungalows at Sukuta Traffic Lights and Jabang. We're also building and selling 3-bedroom story buildings at Sukuta Paradise. Other sites are also in the pipeline. With CareFinder, payment options are available. With just 40% deposit, you can get your house started. For more information, contact us on 329-5188, 727-0049, 709-8418. You can also check us out on Facebook and Instagram at CareFinder. With CareFinder, you are assured of a secure investment. APS Gambia lemu APS Katung APS is 100% Gambian. Bari nyati mwete kufuri mbala kentala di ke nyati mbondari taba futu wola at least it ya fonte ko APS min kullo balbiji imo fon fonya fon ka fonyo ko ibina do ibodo ko APS jam fane mo fana fonya nyati mbo yo min fo enda sija ndanga moyro ko APS wallet isa ko do kino min tata fa wuli muan ime charge fenna wala enta sindi ja Ako nyati mbo nko ko kabo transuto kata wala fo wuli muan ite fenne dola womu zero file bitun kabo wo 20,000 la ka sele sal eke charge mun fa abuka fensi 1% na malam mati wota yara gamen no be nyanta wala kana APS wala tele mobile ko ka ko do ki ibadi ngol ya jele ni APS kabrin nan credit ko to bari min kum mayata be wala fa mo kas pawat ni suto be during suto be dibiding abe tema biti kol sonda ila APS mobile lo sika ni asika to ya safe da men ko fen ko atondi nawek ha ni oto je nyamen do tachi ama ni ama do abanta ila kas power isa hawasima ajibe free joriti je oto mbade ngameno albe sito ulle fisiyata alnaleta APS wallet yela la mobile ko APS wallet nyaata doro barin ko do nim fata do so kon to dañu be fo no le mol ñala jam nim fata do so kon ba fo le basi ti jembita to register jede kadu sa APS 100% namuti APS 100% APS Gambia 100%. Looking for the perfect home away from home in the Gambia? Welcome to BC's Residence, your ideal short-stay apartment in the heart of Bundung. Whether you're visiting for business, pleasure, or an extended stay, BC's Residence offers you the comfort, convenience, and privacy you deserve. Enjoy spacious, well-appointed accommodations in a peaceful neighborhood just behind Nusrat High School. Our residence combines modern amenities with authentic Gambian hospitality, ensuring your stay is both comfortable and memorable. At BC's Residence, you are not just booking a room, you're finding your perfect base to explore all that the Gambia has to offer. Ready to book your stay? Contact us today. +220 941414 BC's Residence at gmail.com. BC's Residence, Bundung, behind Nusrat High School. Your comfort is our priority.
assalamu alaikum baringolu ngali konton koreke ngali bismillah kirfatu nyin tembenna momorondi yalonko ibe kirfatu jube kan waranto nyin kuma kan be futa kam momo dron mba folale ala barka baki alkalla wato menta kabula nyin programme noma mi yalonko akanale arjuma di grand bantaba ninyi wato sita mbe gambeno be tentula momorondi yalonko ibe gambia foka nane o salam gambia bantala mba folale ala barka baki alkalla wato menta kasi kanyim programu noma tumala benna akatinna nyada nin kango aka jamfa alla di grand brantaba programu multanan dong mi alonko akana arjuma ninyi wato sita dong kerfatu nyin tembenda mba fala mobe fanan ya barka men yalonko wolle ka style ki ni ngatre be programu jube kanyin tembenda ese star kino science mba fala fanan aleta na YouTube channel auto ale programme yo jubeje yo subscription free of charge lang ite kanina fenna bawo nga fengondol finde na YouTube channel auto wol buka finde Facebook woto mba fala mobe drong yeta ye subscribe na YouTube channel auto mba fala fanan juma mubarak alla di grand bantaba programme lo mutanan drong mi alonko akananan arjuma annal badi malen drong nte sidi job bunda fula wolle bulodum nyim programme ko ka sembentu yandi ka fasa wolemu APS aning care finder ñun lam bunda fulo ti men yalonko ye bulodum kanyim programme sembentu yandi ka fasa APS etol mo bundalti bunda mi yalonko kodi kiwo aning ka kodota e ka mamma wala fanala nyin Gambia banko kanjang ninga tara e bella fila ka kodoki Gambia banko kanjang tonkon nano karo sifa bela kabona Gambia bantala waranto hana manke bantala fang ni be banko kanjang ise kodoki momorondi kela APS use ila kodi kiyo lanu warta andum fang atariata fanang sika mantere la koto bari men kontano warte la koto wolem ab kilimbe je mi alonko Gambia yang mobe nyanta sotla ila bul kono telefono kono la wolem APS wallet nyimu wallet leti mi alonko ku jamalu wolle ka keje adaba kono ise cash power sanno ila ni APS wallet wala mi alonko ite kanina fi on friendina free of charge ise suto sino fo suto dutela ila cash power e ban a manjari ye findi kara cash power nyini ise la APS wallet nyintano warande la APS apo nyintano yeta ye cash power sanje bari man dawto fanan ise credit ko fanan sanno je ni ngatre be deto kono pour ka credit ko soto ise la APS wallet use no pour ka credit ko san nyul be mu kulati mi alonko ibe nyin apo kono bemba mi alonko anyanta sot la January karotil tansaba aninkile memo antula programme oti ni ngatre malla fi deto la waranto batala bundato pour ka nyin programme aten ise la APS wallet tano waranto apo nyin isa use no pour ka ticketo sang nyin dulato ase cool sonia ndi fan membe dende nyin programme mi alonko wala nyantana la woto mobe bori ye APS ya la nyin apo ya download ila telefono kono ni dada app store waranto Google store drong iba tarra jele andu iba download la mba fole ya barka bake nyato domandi albela nombal jela la screen o duma abe tarra bor kanje adaba kono min ya lonko yim bunda fana va programme fasa wole mu care findati nanata korda lo aninka korda waranto ka keno wafi nyim banko kanjang nyontangon le muti sika mantere la koto nyo saba mantere la koto ebe farmansari mbake Gambia jang andum fang ay nane wol salang ker faynda ni sulata ka korda lo e wicho kono waranto wati la mialonko ite fon be la firi wala e ba kelene ani nyala mialonko abe kallanki ala andum fang abe tariala sika te taraje fanan ni ngata ken sangala be bulu ni lafta kalo nyul be mu kulati mi alonko e ka kele korda lori mbandingo e ka nyul be ke Gambia banko kanjanne e dabe mol kono men alonko ye blodu nyim programme ko mba fule ya barka bake ke nyim programme ka sembentu yane ka fasa albi fana non nomba jalale screen auto di grand bantaba programme le mi alonko alpha jamalu wolle kasi kanyim programme ka jube dolbeje men yalonko e bukala fi to e finte drum bari alpha le men yalonko alpha kuma ballemo e kasi kanyim programme ka jube ninni wato sida mba fule fanan ya barka bake e ka tinna nkan ani nyaada ka jamfa ninnata drum nka cool kachale men yalonko wolle be banko kanjam bawon ka luntan soro le programme mi alonko naka cool kacha politiko le bang waranto cool le men yalonko abe dendim banko le kanjang ando bi fanan nga luntan kuto soro mi alonko abe tar janne nsafa be studio kono le already nyaato do mandin camera be lola kan andum alba jalale mbe cool fanan kacha la bawo lokun tambila la ku jamal le keta banko kan bol be mu kuloti mi alonko mba kala topic of discussion tele nyim programme to bi Lamin
bismillah nge dia ko ke Kerfatu once again barka bake sidi kontaan bata pour Cameroun nan kana Kerfatu jambi benna ko panelisol mbi fanan tentula bake yela taimul blano nyami pour kana ka join ka cool diamu mi ya lon ko banko sulata wala mi sa banko fana samba fondin kel ni aja kontano warta bake mbe jibe dal fanan tentula bake mil ya lon ko be banko kan mil be banko fanan na bantal mil ya lon ko be Kerfatu la do ko sembenti andi kam fanan la barka bake pour kan soto jang. Thank you very much. Welcome, Lamin Maneti, Abdoulaye Cham. Welcome back. Welcome to the Grand Bantaba. Okay. Me konton na bake ka molbe konton mu yalon ko ibe Kerfatu jibe kan. Ni watola kontan ta bake kana mabe nyin program kumay rino ben ko panelisol konton na ke konton bake because program on kaji bele anu ka bring ye program ota iba tamali kan anyanta tala nyamin be kontona wala bake ni wotam bita benna tom kontona Abdoulaye Bojang aning mane aning na broda munketa molla guest bi munketa honorable Ebrima Nyang GDC la administrative secretary 1 ma kontona bake ka lamoy ral fana jiber lal fana kontong ka na party leader and secretary general His Excellency President Adama Barrow kontong aning NPP la members will be munul be home and abroad ka alliance members will be fana kontong abaraka. Thank you very much. Dr. Abdoulaye Bojang. Bismillah. All right, thank you Albanka. Mbe tom kontona mba mane and of course na guest honorable bavana kontona mbe lamoy lal jibe lal konton na home and abroad especially melbe diaspora ngela katakol jele and not personally but individually country be menchekan it's very good and it's important ke time to time ke sawari dika foye abaga because what they are doing for the country mbe duaka mulbe melbe nyaton kayato in whatever level. And of course, Kerfatu, top to bottom, bottom to top, greeting everyone. And of course, my family and everybody, we will be a content, no fan soul, and everybody, Grand Bantaba fans. So we will be a content, and Melman Nafana, Nene, MC, Bio, maybe content, Buba, and everybody. Thanks for having us, Thank you so much, Ablai. Ma nimprolo drong bita wole fe straight ngana luntan dundi aning jamae nyo konton bi ngamen soto as our guest wole mu Gambia Democratic Congress memu GDC ila administrative secretary 1 mialon ko wole mu Ebrima Nyang atele mun na luntan wati bi nabe ku jama le kachala membe dendi ila patiola ila lord labe dame nyin tembenna politique wala karola be ku jama le kachala bari mbala miral da fana nyinin kala kol men yalon ko wolle hapunta lo kun tambilala Gambia banko kanjang Mr. Nyang mang la dalal Kerfatu di Grand Bantaba programme bismillah jërëjëf Sidi nuyu la sant la gërëm la bu baax a baax di nuyu panelists yëpp started ko with my brother Lamin Mane di nuyu suma beneen brother Abdoulaye Cham of the NPP and my able brother Mr. Abdoulaye Bojang CNN platform on iAfrica TV with Apply Mane mom this is the first time maybe ñu share platform waaye di use opportunity bi tamit di la congratulate especially boo take over your programme bi gis nañ ne tamit mi ngi gën a dem si kanam di wax ne yow ak panélistes yëpp to keep up the good job ñu fi nekk ak ñu fi nekkut yëpp si kaw loolu di nuyu ku nga xam ne ñu nga xam ne jamono ji ngay tune in every Friday di join the Grand Bantaba di leen nuyu ñu nekk si réew mi ak ñu nekk si biti yëpp am kontaante trop pour ñëw fii toog pour waxtaanee réew mi ba pare waxtaanee tamit parti GDC di use opportunity tamit di nuyu all the militants of the party ñu nekk fii ak ñu nekk si biti di la wax ne am so much happy to be in this platform thank you so much wole mu Ebrima Nyang atele mu GDC ila administrative secretary 1 party nyento bi atele mu na luntangoti mbedu no la fe drunk kacha kono straight away nal hakilo ba kan lokun tambilala akamunta social media duta ba ke nanata politique wala karola banko kanjang ngajele mofulal men ya lonko
farman sada ba ke politiko la karola musa fan alfa fulo le muti banko kanja politiko la karola e be kuma kan fay kan nyokane mba ko kacala le panel sol bela opinion falale bari na luntan fana mbala opinion falale warando a reaction falale membe dending nyin kola Mr Nyang first dina la laaj gis nañ ne semaine bu passé mun naa fani néew yu passé gis nañ ne kii di chairman Yankuba Dabo ak kii di Mamadou Sabally they were exchanging words and dafa nekk loo xam ne social media tàngoon na trop si diggante ñaari nit ñi these are two people ñoo xam ne dañ xarañ trop when it comes to politics lan moo nekk sa reaction about the exchange between these two people? Well, my reaction mooy to first register my disappointment. That is from the chairman and from Mamadou Sabally. Because teg naa ne ñoom ñaar yëpp they are responsible Gambians ñu nga xam ne tamit ñoom ñëpp am nañ a good track record in serving this country. Sabally serve na to the position of Secretary General. Chairman tamit ñëw na govern the biggest region in this country muy West Coast region. So ma gëm ne tamit suñ politique bi yëpp waroon nañ ko shift ñu debate si policy and programmes luy doxal réew lanay problème bi ak lanay solution si ñun loolu lañ yaakaar waaye soo bàyyee xel yëpp tamit affaire si nu mu dooree teg naa ne is from Mamadou Sabally because vidéo bu ma dégga muy adresse West Coast that is the Brikama Area Council di leen wax ne seen council aussi ak seen chairman the disrespect is enough that is coming from the chairman ak councilors sami towards the president ñun nag duñ bokk si ñu nga xam ne tamit dañoo disrespect président bi because it's not about Barrow but it's about the presidency so ñu gom ne dañ ko war a accord with all the respect it deserves but at the end of the day wax bi tamit fu mu jógee foofu because benn Mamadou Sabally la tamit moom lañ déggoon mu am kàddu yu rafet yu nga xam ne jël na ko jëmale ko si chairman Yankuba Dabo di ko praise so man nag yi su demee ba am especially to government officials dama dee laajte ban moo si nekk dëgga ida loo doon wax démb mooy dëgga da looy wax tey mooy dëgga about the individual waaye suñ demee ba nga xam ne suñ politique bi tamit nuñ ko gisee mooy yow foo nekka tey mën nga fa wax lu nga xam ne loolu nga gëm nga jógee foofu tey dem feneen am tamit noo wéccee sa kàddu obviously teg naa ne tamit dina tey xel trop because Sabally so many young people are looking up to him chairman Dabo moom tamit the same so many young people are looking up to him so suñ demee to certain extent gis ne affaire yi fu ñu ko bëgg a yóbbu nekkul the interest of this country because at the end of the day fu mujjee mooy waxante lu ñaaw kii di describe kii ne nii nga mel kii di describe ne kii nii nga mel ba pare Sabally he should be very mindful looking at the position bu mu amee because suñu ne di special advisor to the president teg naa ne yow sa action dafa reflect how the presidency is because luñ gën a yaakaar si moom mooy at least problème am wala mu am situation nu mu amee sax moom lu ñoo expect si moom mooy pour mu isi kàddu yu nga xam ne tamit dina rafet pour mu wax ko because tey kuy advice président bi suñ ko déggee si yu ñàkk a fayda yi obviously dafa wàññi dafa doyadal the office of the president ñu góom ne loolu waruta mun a am chairman tamit expect gu ma woon because moom tamit duy bàyyi expect gu ma woon ne dina topp affaire si to certain level because moom tamit dafa nuroo ne Sabally su bàyyi wutoon du bàyyi so ñoom ñaar yëpp daal dama góom ne obviously lu warutoon a am la not from Sabally not from chairman Yankuba Dabo because tamit Gambian si xaaruñ leen foofu looking at the situation in this country Sabally war naa mun a ñëw ici lu nga xam ne tamit moom la Gambian si di xaar spécially lu nga xam ne mooy doxal réew mi ba Gambian si yëpp dinañ si gis seen boppa chairman Dabo tamit the same thing with his region waaye lu xew daal teg naa ne so many young people get disappointed gis nañ ñu bari ñu nga xam ne register nañ seen disappointment waaye teg naa ne Sabally it is high time let him take a pause mu try reflect on so many things lu happen so far in his life before and today because tey you cannot be in the government nga bugg a def everybody an enemy then from Talib you move to Talib nga dem chairman Yankuba Dabo then who is next at the end of the day mu neex ko mu naxadi ko Barrow dafa dem at one point and we don't know who is coming so teg naa ne ku nekk nguur you need to be very careful nga xam ne xam nga mun ngaa support government bi mun ngaa support Barrow which is right loolu is your right but xelaatal ne am na nooy doxalee wala nooy waxee ëllëg dina métti torop even su nekkee ne change of government am na pour nga war fee mun a toog peacefully nit yi nag comme nañ ne Gambien si moom ñu bari seen xol yi oyof na ba nga xam ne lu bari duñ ko téye waaye dama gëm ne tamit lu bari suñu laa dem ba di la ko plaal ëllëg dina métti torop tey soo gisee Sabally façon Sabally di la wan ne benn nit ki la waaye waxi déemam ak waxi tey obviously yow sa boppa tamit di nga laajte kanay kii so te lii yëpp tamit teg naa ne dafa war a saaf
as a very good example. It should be a wake-up call for him. Mohammed, this is not the good trend. Let him work for Barrow, which he has all right for, but at the same time, debate bi nañ ko center fu nga xam ne foofu la Gambian si di leen xaar, especially ku dem ba occupy positions yu gën a rëy in this country. Te nga ñëw downplay yourself up to this level. Ba nga xam ne doo nit ñeneen ñi sax du leen ooyee seen tur. So yii yëpp ma gëm ne NPP tamit as a political party am nañ ci role to play, because dafa am certain things yu nga xam ne it's not helping their party. Ba pare am nga it's tarnishing the image of the government. So ñoom tamit war nañoo mën a jóg ñu make sure ne yu mel nii tamit dinañ ko control, because maa ngi recall at one point bu mu nekkee in the UDP amoon na statement bu mu méegoon teg naa it was against the Christian community. But UDP instantly dañuy make a press release. Honestly, they distance themselves from such statement. So dama gëm ne NPP tamit they should try and employ the same thing, because this is not helping them, it is not helping the government. Because ñun dañ dee rus, because nit ki soo ko waxee ne he is our presidential advisor and si certain conversation nga koo fekka wala si certain politics la moo def, obviously yow sa boppa sa yaram dafa daw. So because da ngaa believe ne soo demee in other countries seen presidential advisors si foo leen di séntu ak lu ñoo doon ak nu ñoo doxalee ak ñun tey ñu fi am is quite different. And it's not only him, but it also applies to other advisors to the president. So Tegnane Barrow is very important. Let him try to control them. Let him take the responsibility. Mohammed, whatever they do, either it is positive or negative, is coming back to him. But this is not politics, because politics is about unity. Let us debate on programs and policy. You said, lan la askan bi soxla. Then time bi su jotee askan bi génn dem vote based on ne kii moo gën a am good programs pour make sure ne at the end of the day naa ko jox suma carte pour mu doxal réew mi. Okay. Mr. Mane, mune mula reaction oti about sabali ni chairman dawo kuma kan fay kan nyokan ngajel social media duta pake nu til danton men yalon ko wala tambita mune mula reaction oti. Well, komi honorable ya fanya min kule mi yalon ko amanya ando ajibe fana mandi ani aje kuma kan min yalon ko ke safe. Nyumo fulol betum alfalete nyimbankol kam min yalon ko yanko ba over 77,000 ya en trust carte nyin. But the region of Safkang is the biggest region. So ni ya yankuba ma so ko kuma falma min ya lon ko kuma nyamburu ngol dem ngalon wo mul fananto jila mi ya lon ko abi nyafal. But ni nata sabali fanan jibe mo mi ya lon ko abi president advice la fanan a special one. Auto fanan multi mi ya lon ko nyaton ko le fanan mati. But me diamu kam mulla ko le jam mi ya lon ko teba jibe la sidula sabal. Sabale pati sabale majang anda jiko min be ke o patil kono abo jiko kilon la keka. Ate sabali kilon kabirabe APRC fonke muli political jorangoti pour kuma jawol min yalon ko nyanta fintila wati yibo moyla sabal de da kono ni yajibe aussi kaja fo mi yalon ko kabirabe APRC aya keje ay sio bema mi yalon ko over ni wolem di highest as far as ning last fenko ethnicity la fenko ni ranking be nyamin tending ay majanne ko kete diamoti anata UDP fana ngajele the same thing fana wole ke wodula aka yankuba accuse min la jan sabale min fo kabraba UDP government mabbi yankuba ta hanyala dayela ko sifal but hana manda wodo han gaj fo watatal fay to mirol lawol fon kam fola bon aketa court case abe bole UDP fana wato minimum fana ka join NPP fana the same trend ngole fana je sa intending talib fana the same thing aba kan wati aba yankuba ka wati odo so dum be ajela du sabal dum fo ati amirate damale mo kendo tiba Karung amatu kabirabe oppositional kona amatu mo clear mimbe government. A minister thing, president thing, director thing, international appointment thing. Anu kabirata ate the same people ka amatu oppositional fane sign. Chairman thing, mayor thing, religious leader thing. So wotofu ate dunga amira ate da male moti mi alonko nyuntangole matiba. But sabal be yankuba makan watu minna fanang. Akuma abata buru yankuba fane respond. Not to the extent of foul play, words on kodol. But abi council le makan. Anung council is the yankuba lebe council ni lead kan. So akuma ya bata ni moy yankuba fong ma personally aje ko mi okay longa nyin ko tuje but ne council ma akamundi ka kule ma mi alon ka tatula noje anu sabal le diamo mostly abe accused kan ne. So na anu trouble coming for the wrong the burden of proof rests on the shoulders of the plaintiff. So niata komi sabal alafla kanyul accused he should be able to put something on the table pour isaje nita ta kiti wala fo nyinne belari. Bari saying do nite be mol accuse la because I buy all dol tol for dollar bari fendite bulo ko nite sa mil la ta bulo ka oto ni o mol ko be de la silent is consent ibina jela la be futala watito
tuwabol kamin fo ni wuliya fo ya fo mol me jabi wo wuliya nin kana ke toñalete e ko le fo big light theory ni so ni mol ka sabal bulaka kuma kensengol fe maka kumol fe maka fota pointo ibe diamal wato mina kalid mol samira ko mi abe mil fo kan wala kete toñade so ndenga mira chairman ye minta tenting it's very good kabira fo wato minna fana yaje ko mi be minna ita kelino kata mintete imaje sayam bi alhamdulillah ko banda bari sabal mo molti mi alon ko amunyi sifa donneti doro nabe banko kan abukala fa to de bari fana ni bukala fi to de asake ku kendoti bari ku kurumbe dawda ete tobi o dulato ni sajibe ñi watol kono ngalon na balo e man dianu atata fo jaral lola su ku jamal keta ko andum ku ketal min ya lon ko mol man tara tol fo kan de ngaji ki mole mi ya lon ko na banko ka kala fa to tara fo kan do NPP by electional ke janne by electional wina man participate wodulal be tuto so kabira nata fanan saje ko mi mol be folo no nyaadle ye recognize ko be present dim banko kan so yankuba donne at this time moti mi ya lon ko asamano mi sa public attention on nyim futandama andu ay woleke public attention on futata but is it right pour kaje ko mi always ite nyanta tal public attention on court lale but is it the rightful way pour ka wokeba pour ite nyanta molle mala pour ke tumi kumalla min alon ko amantre scenario bulo kon so Mamadou Sabalde ala kuwol ay mo betule jakal because a mantara kuke kam mi alon ko bankole mako kan kabira be APRC ay milke anata UDP ay milke anabe government ay milke bi ñun mu kuleti mi alon ko comme honorable Yamin Fotron at some point ika sabal fungole play yala kunun diamu nala bi diamul play it's not about sabal against anyone but sabal against himself so ala alfaya nyanta tambila wo level wala la intending politics mi alon ko ba kono jantending ngakening senyale ngakening kairo bine sabal jiben toldul ma dingol let because sabal dingo be masters ke America toldul ma dingol let so nin tol ni sabal katar the same platform multa be nyi manyal la je woto manke kuti mi ya lon ko banko sulata la science so ko fon ninkel mi ya lon ko be dunkam politiko kono science nin tol nyanda sabal wala jiko politique si falde tala woto nyi banko be tarde la bakela barka. Thank you so much Mr. Mane Abdoulaye ngajele lo kun safo til dantano komanto sisfa ketale nyaawonya bot ngajele alfaf kuma fulalu doye ba nyaton kaya domu president wala special advisor ibe kuma kangol fay kan nyokan social media dutanu bake nyin til dantal men nyalon ko wolle tambita mune bula reaction oti about these two people baraka bake sidi be hakki dano la nga fo sura kan wala okay because na mandinka mon sene ba yeah it's fine sidi jërëjëf maa ngi laa gërëm si laajte bu am solo boo laajte te dégg naa ñaari waxkat yi muy Ebrima Nyang ak Lamin Mane luñ si wax man tam dama gën a dëgëral seen kaddu rek wane ne politics is not about personality it's about naka lañ mën a def pour yóbbu réew mi si kanam te man suma political philosophie mooy ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokka su baaxee ñun ñëpp la baaxal su yaaxoo ñun ñëpp la yaaxul dëgg la ku nekk am na foo xam ne yow foofu nga gis ne fii la sa xel dal sa éene foofu la nekk nga dem bokka fa te loolu constitution yi Gambia moo ñu may doole boobu noonu mooy the right to association te foog naa ne loolu ku nekk dañ la ko war a nangul man tey su ma nekkee a member of the NPP waruma gis ne man maa gën Ebrima Nyang mu nekk GDC waruma gis ne maa gën suma toom wala maa gën Mr. Mane mu nekk UDP it's not about that because moom soo gisee mu bokk foofu am na lum gëm te gëm na ne maybe parti boobu noonu la gis boppam waaye man fu ma gis suma boppam mooy NPP kii gis boppam GDC kii gis boppam Noto Alliance for example kon loolu noonu nekkul lu garaaw te waruñ koo garaawal lu ñu war a def mooy su nekkee ne am nga looy wax loo xam ne dafaa njëriñ askani réew mi nga génn a wax ko soo amul loo wax loo xam ne dafaa njëriñ askan bi man de ay préfère ma noppi si suma xalaat waaye nag soo xoolee situation bi nga xam ne moo xew si diggante chairman Yankuba Dabo ak presidential advisor Momodou Sabally duñ mun a jël blame bi yëpp ñu jox ko Momodou Sabally kese because soo xoolee kaddu gi fu mu jógee Momodou Sabally was responding to earlier remarks yi nga xam ne chairman Yankuba Dabo def na ko against the president and some cabinet ministers because
su nekkee ne ñu wax rek te yàlla tax gis nañ ne chairman Yankuba Dabo yéena yi daf day génn di wax kaddu yoo xam ne moom as chairman ak position bu mu amee te maa ne wax na ko tey moom moo yore di biggest region in this country moom moo nekkat di chairman in that region so obviously suy wax na xam ne moom nekkul di wax as a mere sympathizer of the UDP waaye dafa am rôle boo xam ne tey réew baa ko jox te am na ñu ko sànni ñoo xam ne sax maybe sax bugga nañ président Adama Barrow na bàyyi ñooñu xel tamit because tey soo xoolee in 2021 bu ñu demee presidential election tey moom chairman Yankuba Dabo areas yu win yu bëri président Adama Barrow moo fa win waaye bu ñu ñëwee si chairman election bi moom moo win foofu noonu so obviously kon am na ñoo xam ne sànnil leen ko ñoo xam ne bugga nañ président Barrow na bàyyi waale ñooñu xel na xam ne tamit président yàlla moo ko cëral cër boobu da nga ko war a jox sooy wax nga teg ko si yar ak teegin waaye di whole président di ko describe ay cabinet ministers loolu noonu expectuma ko si Yankuba Dabo bu mu amee nag Momodou Sabally being our youth president moom bu mu ñëwee si political platform xam nga am na lu honorable Ebrima Nyang wax dëgg la Momodou Sabally is the presidential advisor but at the same time mu ngi hold a political position te fu mu doon waxee it was a political rally even though man I'm not saying ne lu mu wax ànd naa si wala ànduma si waaye nag moom feel na ne his leader was offended his party leader and secretary general was offended moom am na right pour respond against ku ko offend te foog naa ne loolu la def te man dama ko dee def keneen daf ko dee def man mii sax am na ñoo xam ne suñu waxee from NPP suñu attaqué lawyer Ousainou Darboe di nga gis yéen ñu jógee si UDP ñëw attaque so I'm not saying ne it's correct waaye dama bëgg nga xam ne politics yooyu noonu suñ bëggee mu jeex dañ ko war a avoid ñun ñëpp war na nekk only from one side because issue bi suñ waxantee dëgg it did not start from Sabally responded to Yankuba because Yankuba am na ay remarks yoo xam ne bind na ko si Facebook ñëpp gis nañ ko against the president against cabinet ministers against senior government officials di leen ooye ay tour yoo xam ne man du ma si jaar loolu I think ne is something we can avoid man lu ma ñaan mooy nañ xam ne réew mi ñun ñoo ko bokka su yaaxoo ñun ñëpp la yaaxul su baaxee ñun ñëpp la baaxal ba pare tamit ñu jéem a sanitize suñ politics bi ñu xam ne ñun duñ ay ennemis lii dafa jeex tey man maa ngi support président Barrow I'm a member of the NPP National Executive Committee waaye there will come a time beneen parti moo fi nekk ëllëg so obviously beneen parti su ñëwee tamit war naa mun a nekk di continuer di liggéeyal réew mi waaye si yenn wax yi si suñ biir amul njëriñ because dafa tax ñu noonoo dafa tax ñu bañante dafa tax ñu yaaxante te xale yi nga xam ne ñu ngay jóg ëllëg dañu foog ne loolu mooy politics te loolu du ñu yóbbu kanam man lu ma wax mooy du ma wax ne Sabally lu mu def dama ko condemn completely because dafa am ku ko njëkk a def te ñoom ñu ngi noppi kenn condemnut ko tey su nekkee ne Sabally respond na kooku noonu so obviously kon kooku moo ko start waxuma ne nag su la mbaam weexee da nga ko war a weexa waaye nag we are in politics. No, Mr. Cham, sorry, the 1 minute. Yes. Sabally, Yankuba abe mi fokan wole mtonyadi. Ni mo kono warre fonga yaje nyabe kunkono min yalo akono nonka na ele wo mu literal meaning net ya famle bar Sabally dem Allah minister ako dirimo lem dem Sabally akaka mun da ko dirimo Talib Ahmed Bensouda Teddy Biya yana Isa Mbaye Fall Soto ako mu duo so Sabally be nyul be ko igolan to he who comes to equity must come with clean hands ita fola no be ko bayka wo sata lolo mi te fongo jikoti banko be di amda Sabally pour ay fonyo ka Talib commandi Teddy Biya because one is racial discrimination mo le mu yalon ka boda identity minto abole use kam ni mo fongo le mata commandi le Teddy Biya Sabally is very good with figurative languages. He is using it deliberately. Esa jiba ka caricature nyami. Even the Sabally biyani mimbe government a caricature nyadil. Okay. So Sabally, if he is coming to equity, he should clean himself up and come with clean hands. But Hani Sama is ready to do those kind of politics. All right. Like, okay, abaraka Lamin. Along de na kumo ni ngafo jele. Nko I'm not supporting ñu nekk di ngañante suñ biir. Lolu man anduma ci. Te man duma def lolu. So obviously ku ko def moom xam na lu tax mu koo def nit ki nag doo mun a seize freedom of speech am moom maybe gis na ne loolu noonu gënal na ko mu ngi koo def
so du ma ko mun a wax ne bàyyi ko du ma ko mun a wax ne bul ko def waaye lu ma bëgg a mooy man suma xelaati boppa mooy ne ñun ñëpp nañ ko avoid bu mu nekka only from Sabally or only from Yankuba Dabo ñun ñi nga xam ne ñun ñëpp ay politiciens lañ te ñu ne yóbbu réew mi moo ñu soxal ñun ñëpp dañ war a bàyyi di saagante di xasante di waxante wax yu ñaaw nañ jéem a wax based on political points nañ argue based on issues of national interest waaye ay personal attack saagante xasante loolu noonu pour man dama jàpp ne baaxut waaye nag in this case Sabally commencé wut ko nañ nangu ne Yankuba moo ko commencé kii tontu ko so obviously su nekkee ne Yankuba waxutoon loolu Sabally maybe di wax loolu so obviously kon ñoom ñaar yëpp nañ avoid yu mel noonu ñu xam ne réew mi ñoo ko bokka ñu jàppante ñu nekk benn ñu waxtaan si luy yóbbu réew mi kanam comme nuñ ko defee nii eventually ñuy déglu ak ñuy seetaan mun a jàngee si ñun lu ñuy wax waaye su nekkee ne suñ génnee rek wax bu ñaaw la ñuy waxante dañuy xasante te loolu is very serious because tey da ngaa dem si kër sax nga gis ne tey kii mu ngi support parti bi kii mu ngi support parti bi te ñoo bokk benn kër ñoo bokk benn family waaye duñ laalante because of politics loolu noonu politics jarut ko te loolu noonu su nekkee ne mu ngi xew ñun politiciens si am nañ si responsibility because suñ supporter yu nekk si biti kaddu yi nga xam ne moom leen dee ekkati ñoom tam foofu leen dee base seen argument so obviously kon ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si game bi di ko play nañ make sure ne ñu sanitize ko ba mu nekk loo xam ne ëllëg ñeneen ndaw suñ ñëwee dinañ si sawar te dinañ si mun a jàngee man loolu laa am pour wax I think ne daal rafetlu ma ko te du ma ko mus a rafetlu te maa ngi ñaan ñun ñëpp ñu avoid ko from the opposition camp likewise from the ruling party. Okay, thank you. Thank you. Dr. Abdoulaye, mu ne mën a reaction nooti. Yes, thanks. If because I'm on the panel, and if I don't comment, it will be kind of whatever. But I think it's not something important for anyone to talk about, honestly. Maybe for Yang it's a bit, sir. But for Sabally, that's his tradition. So why should we talk about that? Why? We have many pressing issues. He himself cannot treat himself in the Gambia. Those are the things that we should talk, that will benefit masses. Not Sabally say, Yankuba say, what? What does it have to do with our policy? And why a very good deca? If one could Sabally jimam ak Yankuba jimam moy bu deca policy lañ tedu. Now bo nekké government nga gis certain issues si politique bi nga xamne is going down to our families comme mom num ko waye sax disintegrating families. You need to put up the necessary measures to make sure that you protect the sanctity of politics. You see, there is no sanctity of sovereignty, sanctity of national security, sanctity of a country, nationhood, statehood, without sanctity of politics. Politics is the alpha and then the omega. Take it or leave it, that's the truth. The second purpose of creation is politics. When you say this, oh, today I said it again. Yes, that's the truth. The purpose of creation is to serve God. And the other purpose is to serve his creation. To be of benefit to his creation. And there is no better way you can do that other than politics. Can we decide Hajj? Can we them? The government can decide Hajj, you cannot go. Nothing will happen. When COVID came here, who decided? Is it not the government? Is it not politics? Who are the people deciding? So our politics must be sanitized and not based on words the Americans say or no. Being told opposition said the Americans okay no. But remember Mazakunda, wale nyantaka action okay member will stop la. They have all the means. So if somebody is let me use this way, is an insulter, an abuser, and whatever you want to call that individual, come all caricature. Politician Jumale Katagajang Bankunka member Todi la Momola. Afo, ntela history ngamelo Sabally. He mentioned it rightly so. As a voltage. Momo asukala I told me di itela. So you want me to talk about such people? Honestly, this platform is bigger than that. But out of respect for viewers, I'll give my part. But the truth is, if we were left to me, I will talk about it. Except maybe Sabally himself is sitting here also. Because it's not important. What does that bring to our plate as masses, as ordinary people? You insulted an entire tribe here, or tribes. So,
who should make sure la morality, na culture, na values, na norms, na tradition of my erode is those mele symbols to protect them. So if somebody is insulting everybody, somebody is saying all bad things, you elevate that person in society and give him the position of special advisor. You are promoting immorality indirectly. You are promoting disunity. You are destroying our national cultural, security. Because moment can end okay. Momo as a two D political jagata I see obey them. Hana reform for the COMENTO. So ni you elevate to a position, it means you are promoting immorality, you are promoting the disintegration of our cultural security. Kuluo as in the Tonya for, that's fine. But there are certain things you don't have to, especially Mayalo, World Monkey Kuti Mayalo Banko Nafa. His role should be to help this country move, both of them. But Sabali is very extreme. Let's be frank. It's very extreme. Because what has Talib done to you as an individual that you have to describe him? You see me? I love that aspect of him. He doesn't reply to this, whatever. That's why there are certain things you don't even have to give them attention. So Banko Membija Wolem, love to the Sabali, and in more member Parasotunka Dwyer, honestly, we pray. But I pray for all leaders in the world, including Gambians, for him to cultivate for money. Because Bankola Tabe to Lebulu, Nimon Dwyer, to Alaye Marco, then it means Nimko for that affectly. But B. Ministerial problem also those are the things that we want this people to be talking about. That's what we want. How many people are graduating from the UTG? What job do they have? And even if they have job, those that commensurate with their needs, can they even solve the problems of their families with the salary? Those are the things that we should be talking about. Those arguments, yes, I will keep it. If I see Yankuba and somebody talking about policy matter and so on, I will come in. Whether it's Facebook or whatever, just to give my side of the story. But these things, I don't even want to see them. And that is why it's like Facebook knows. Some of these, I don't see them, quite frankly. Because if I just move. So let's, if it is, for us to change, this talk cannot change it. Because already some people are traditional in this. Tribal is traditional in this. I don't know whether you know what I'm talking about. I call it. Kule Mayalo now, it's in the DNA. He gets relevance by demeaning people. Kamol Gindi, Kamol told him Molla. That's him. Ole also relevance in politics. You see, look at the career. It's very important. Bago can make you a very important person in this country. By appointing you, political appointment. So until you more a profile of Frank Paul, he is this, he is that. Because of political appointment, that guy is not an Akiva. More men from the grassroots. You have own cold care. They are independent. You have own cold care. You are more employed. No. But the person can sit today and say, I can make you ambassador. Next minute, the permanent secretary. Next minute, this. So you put all that up. People say, oh, he's a great man. Those are political appointments. Those are not things that anyone can measure greatness with. No. Because at the end of the day, more like a kiati. Just by a stroke of a pen. But it will form like a masters in terms of economy and stuff like that. So, new Kusifal more than the Kawole Star can measure. Not political appointments and so on, because that one anyone can be. Today we have seen people may never buy clothes to the National Assembly. Political like okay, no. Well, those are not personal achievements per se. So, Gambian, this also is a distraction. Oppositional. We should ignore because you won't like game all. You don't have to fall for that game. That's somebody's game for you. This can be green. Tomorrow he will come and tell you, no, it's yellow. And he will quote statistics, quote everything. Tomorrow he say, no, it's white today. It's normal. So those people should not be people that we should be talking about. Those are not the people that we should kind of even say anything about. Yankuba, yes, he also should be measured. That's true. He should be measured. But you see, you cannot put Yanks and Sabali. They are not even in the same planet. Sabali is just extreme. What did Esa do to him that he is making vulture doing all this caricature? As presidential advisor. Who does that?
among all the young politicians, who does that? So we can argue, we can have these arguments. It's normal. You say your bit, I say my bit. But it doesn't have to go to passionate or trying to give names. Everybody, you have a name for that individual. So if now people name someone that you are supporting, that one is a crime. Yeah. Look at the double standard. Esa is a vulture. And see, when you say somebody is a vulture, let's be frank. Koroba and vulture, equated. So you can now see that, yes, it's wrong, but that is Sabali's game, and let's not fall for it. And I don't think our institutions should be doing that to Gambians. When we talk about respect, it's about protecting the very fabric, the very foundation of this country. And that is the Constitution. And that is our morality. That is our being as Gambians. So, whoever, in whatever authority, if you know this guy actually is not somebody who is going to help this country in terms of all these things, why should we elevate him? And after you blame people. So, this is the reason why, one of the reasons why he was banned. Because it's not a good element in terms of taking this country where we need to go to. But then, who elevated him again? You know this groundnut is not good. If I saw it, it would not germinate and give me anything good. That's why the previous farmer did not use it. You came and say, okay, we're going to recycle that and then. So the same thing. So if you want to protect the sanctity of our politics, it must first begin with leadership. What they do, what they don't do. How can you be on a political rally and you are wishing for the death of someone? And you think your followers will not do that? How can you have all this record from the commission and everything, and in fact, you can see, still you bring that individual just because of your interest. And when that individual, people say about you, for example, and that is bad, but for that guy, it's normal. So we cannot be having two countries in one country. Bankukili is also no. And menka samba wale mga wakili, men correct nga okay, men man correct, beka songwala, come ni man correct, then we move. But when we want to chicken out and chicken in from time to time, this is the type of a country that we'll have. And I'm more based samba. So, believe it or not, among na political to, among ke kuti me yalo, we should encourage it. Let's argue on policies and so on and leave people's personal issues, and then we move this country. Thank you so much. Right? Look, I'm not going to leral si wahi apply because I'm going to let us be honest. Because so no can about extreme. In as much as can supportedly, ñu ñep condemn nañ ko. Waye bul buga faral kena, buga door kena ci ni Gambian ci. Lolu is not correct. Because su nekké extreme la mu wax. Yankuba lu mu def mo gëna extreme lu Sabally def. Yankuba taxaw na fi on live video mu saga ndey. Ñep ñu ko dégga té Sabally musta def lolu. So fogg na né suñu waxé né extreme amut fi. Luñ wara wax moy né Yankuba lu mu def is not correct. Sabally lu mu def man anduma ci. Nañ ko avoid. Ñu sanitize politics, ñu move on. Waye bul jema faral bena side buga door kena ki ci ko Gambian ci lolu tamit is part of dishonesty. Te man anuma ci lolu. Thank you so much. Now, let's clarify this. Okay. It's fine. I respect his point. You see, Sagande is filthy. Nobody encourages, that. But that is Saga Nde. But if you destroy the very fabric of existence, which is greater? Which is greater? So this is why we are saying that this is not correct. That's why we are saying that is extreme. No. Crimes are all crimes, but crimes also, there are levels. Categorized. And that is why, man, I always tell people, when I come to the platform, my prayer is, I see my graveyard. What I really believe is what I say. That's me. It doesn't matter whether you take it or not. That is up to you. But when we look at Saga Nde, Saga tribe, and let's equate that. So this is why I'm saying it's extreme. And if you want to put this on a comparative base, you put what Sabally said and the people he has described and given names, and give what Yankuba also this thing. Let's just score them and see. Sabally, I'm A1. That is my point. So it's not about dog Sabally act the public also. We are looking at history. Same history be like Nekadiwa.
Yes, Yankuba had abused. Well, we understand. Fine, that's wrong. We condemn. But Sabali has not only done 1 thing, 2, 3, but that is now innate in him. It's a DNA. That's his trademark in politics. He is the guy he's the tagging officer. He tags everybody. This one is Vulture, this one is Teddy Bear. And even Barrow, we just want to say it, but he gave Barrow something. Yes. And in fact, gave Barrow a disease. He said Barrow, cyclorosis, or whatever he used to call it. The things are all there. Okay. Ham the second de Benayon. Why would you Nikki Feber? It was. You understand? And it insult an entire nation. So Sabali and Yans cannot even be the same earth, the same planet. No. Somebody is elsewhere. Somebody is elsewhere. Thank so you. that is the argument. But the point was also not to make Sabali the bad element, Yankuba the good element. No, I'm not saying that. I'm saying based on what they do, based on the history that you cannot put these two on the same level. That's the truth. Thank you. Is different. All right. Yes. Nga Mr. Tijan Kamara Fana Sorojane atelenata sitting in for MC Cham. Bi MC nyantanale bara kamunta abulo mutata ba kele wonata sabu tamata lefang. Waya sabu amanna no bari monata soro from the UMC me go atelebekela panelist on behalf of MC Cham Genio. Memu Mr. Tijan Kamarati. Mr. Kamara mangla dalal si Grand Bantaba nga niyu ak askan bi first bala nga joxe sa reaction about lu nekk di waxtaan fii nii about the two people, the two prominent politicians, that is Yankuba and Sabali. Gis neen fan yu ñëw passé they were throwing words at each other on social media. Tàngoon na trop, but first nuyul ak askan bi. Asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. Yéen askan wi ñu jàkkaarlool di leen gërëm di leen sant di rafetlu jotaay bi. ñu ngi toog fii di wax lu jëm ci ñaari doomi réew mi ci ay kàddu yu njokkalante duma ci sori. léeg-léeg nettali xuloo dafa mel ni sax gën a xambataal bi la wala sax xuloo la te waaye dinaa ko ñaawlu ne liñ def dégg naa ko ndax man damay topp social media gis naa ko and I follow Gambian politics, and to be very frank to you, Gambian politics, the way it was when I was a kid and the way it is after the Jawara regime, after Yaya Jammeh Hawa Tane Tuti, he has his own part of the show, but that's not what we're talking about. Dirty politics be am legi. Yaya am na own gafam, am na own problem am. Why dirty politics be am? Man ko door di ko gis after 2016. This is me, Tijan Kamara, speaking, and I speak transparently. Yeah, ñu ngi ko door di gis. Du ma fi toog nag di wax Sabali wala Kele. Yankuba. waaye li wóor te am mooy léeg-léeg borom kër war naa mun a taxaw ci këram ne xëy lii du fi amati. kii wax na lu mel noonu ñun ñëpp nañ ko seet suñ kër yi. ku ñëw xale yi di ataaya sa biir ak sa njaboot gi kenn ekkati fële bu di hey diw sàngam waxal sa boy si bu ñëwatee fii buñ di wax lii. leadership politics bi dafa dëti te man maa ngi door di ko gis fi gis naa fi loo xam ne across the board du ma fi toog ndax jamono du waxtu mayuñu ko pour ñu toog ma di la wax ne la diw njiit mi wax na lii njiit mi wax na lii njiit mi wax na lii. am na nag exception ci ñeen na ci ay politicians yoo xam ne duñ ko def mukk ndax léeg-léeg silence dafa am lu miin du ne danga ragal sooy toppa xalaatkat yu mag yi da nga gis ne sax léeg-léeg bañ a wax bañ a tontu ne tekk mooy tontu bi te mooy ngànnaay gi gën a am doole. waaye nag léeg-léeg nga def ko nag ñi amul xamuñ àddina seetluwuñ ne da nga ragal waaye yéen yi may gis fii ci politique bi léegi léeg-léeg nga bañ koo tontu sax moo gën te dowul ne da nga ragal wala dañ tuumal gi la tuumal dëgg la ci yow waaye politique bi tilim na. am na nag ñu ko dul def waaye gis naa ci ñoo xam ne ay njiit dalee ko ci nguur gi ba ci suuf
te xam ngeen ko jarul ma limal leen ko parce que tu ma fi toogee di lim ne incident bii am na fi fii la ko waxee incident bële am na fi fii la ko benn bés dafa xew ba dafa am ba dama jóg xool kenn ci kilifa yi foofu ne ko diw because man xëj na am na ñu may déglu waxatuma nag ci media waaye nit media laa woon ñu di ma déglu bu baax moo ne ko lii rafetul lii dafa tas réew parce que li tax foofu man ci suma oon gis-gis xam nga mooy li may faral di wax ne problems are problems and they can be diagnosed in different context or different ways waaye xëj na ku nekk economics bi dafaa ñëw ne the problem of the Gambia economically based on economics is this keneen ki ñëw scientist la ñëw analyse ko scientifically man being a man of culture te kii junja na ko Bojang I think culture which is our way of life dañ ko yàq so ñun lanay suñ identity kon bu fekkee ne liñ gis nit di ko def boo demee ci réew boo duggee Mauritanie rek gis ni ñoo doxalee rek straight away di nga mën a xam ñi ban façon culture lañ if our acts or our actions our deeds our utterances are what we are to be judged by sanga den ñoon kon suñ aada bi day dulli fi maam bàyyi woon te gis nga aada mooy jagal réew that's what I said ne culture is intertwined in every facet of life nga xam ko xamuloo ko nit ci da nga leen di jagal ci xel jagal leen ci xol bu jagalee xol yi ak xel yi bu ko defee di nga am citizen doom ji nga bëgga ci réew doom jooju du wax ba ñëpp téye seen gémmiñ loolu dañ ko war a dugal ci civic education bi civic education dañ ko génne woon ci suñ njàng mi delloosiwaat nañ ko alhamdulillah waaye loolu la civic education di lifin civic education civic council bi au centre bi ñu am yii lañ war a def doomi réew li mu war a taxawee ci réewam waaye politique jagal sa réew la te politique sax ku ne mën na koo def waaye bu demee ba mel nii daf koo siixlu ñu bëri ngi fii jàng ne ba fees teb ak xam-xam waaye politique bi ñun bindoo léegi dafa tax ñu bëri siixlu ko man ñii kenn laaj ci donte nag léegi nañ ne waaw lu ko tax a yóbbu dem UMC laaj leen ko ñoom ba ma faa dem na ma leen ne politique yi sàgg ak xuloo ak xee ak tencante bokkuma ci te bu amee bokkuma boo di wante ci biir xeet tribalism bokkuma ndax man mii di wax dama man rax naa olof rax soose rax saraxule lu ne waaye ku ma gis nag sax xëj na dégguma soose waaye mooy li ma wax surwaa maaño bi moo ma juróon xëj na ma dégg olof yi mel nii dégguma suma laaki bàyyi te yooyu mu ngi ci réew mi xasante bi ŋaañante bi te fii kenn mënu fee xas kenn parce que nit nag doo xam sa boppal léeg-léeg de waaye am na ñu la xam ne teg kon li ma bëgg a wax across the board nañ bàyyi Yaya Jammeh day man ñëpp xam ne ñu musuma koo faral waaye sedd naa ko ci lu baax ndax loo bañit xaj nangul ne bëñ a weex na dégg naa xaw ma ndax dégg la fekkeewu ma waaye dégg naa ñu ne dafa amoon ci seen meeting am ku fa ñëw ci ndawam yi bugg a ŋàñña xaw ma daabo la xaw ma Yaya jël stand sam ne ko non du fii dégg naa si li ma dégg ñu ne daf ko daaxa dégg la wadu dégg comme liñ dee wax rek si xadis léeg-léeg am na xadis yu authentique gut am na xadis yu authentique waaye léeg-léeg sax ñu ne la xadis bi su authentique gut sax waaye make na sense at lumul ilm walaw kaana bi siin saa ko xam-xam jar na nga uti ko ba China loolu si xadis la ñeneen ñu ne authentique gut ci xadis yi waaye xam nga loolu make na sense ne we should seek knowledge and go as far as anywhere we can just to seek knowledge loolu lu mën a am la lii nii bu fekkee ne li ñoo wax noonu dëgg la lu tax suñ njiit yi mënuñ koo def ñu bàyyi saagante wi politique bi dafa tilim dafa ñaaw te yëpp nag la te nag du ma wax ne opposition bi la dama ne ca kaw ci nguur gi ba ci suuf la du ci nguur gi yëpp am na ci gis naa ci nguur gi ñoo xam ne ñooñu dañ di seen trop duñ wax lu ñaaw gis naa ci opposition tam ñoo xam ne duñ wax lu ñaaw waaye nañ ko waxante te opposition tam du ñëpp nag li ma wax nag du neex a dégg waaye ku wéet ak sa xel di nga xam ne mooy dégg yéen ñëpp xam naa yéen ñëpp fii d'accord ngeen mais loolu dafa am ci both parties all ci across the board la politique bi dafa tilim nañ ñëw ñu wax ci ideas lan mooy jëmale réew mi defal naa leen lii laay def pour réew mi jëm kanam in the next 20 years 30 years waaye ñëw léegi-léegi da nga dee wax yéen yi ba pare ak tam waxuma la sax waxi saagante waaye wax yoo xam ne léegi-léegi da ngaa toog sax te man what kind of country are we in
ko defee da ngaa dem ba sumay da ngaa xeeb sa boppa ndax nag léeg-léeg dafa mel ni nga toog ci kër ku ne bëgg nga sappa bu génnee bu demee ca pénc ma bu waxee ñu ne Papi Tidiane démba non paa boobu dafa smart da waaye paa bi léegi-léegi mu ñëw wax yoo xam ne da ngaa toog sax yow ne nii waaye fen loolu bi yaa siñit réew mi su ko defee dafaa tax nit ñi ku bëggoon a dugg ci politique di nga doo ci sawar parce que dafaa dem ba nekk a game of mediocrity or whatever so nañ defaraat toogaay bi ñu defar géew bi toogaay bi rafet ñuy waxante lu baax di jëflante di wax lu make sense te ñu understand jéem a analyse lan mooy développement li ñoo wax li yëpp du développement gis naa fi ñëpp di taxaw ci penca développement boo ci gisut sa bopp rek du développement. You cannot have your PhD, your master's, and you receive a salary of $100,000, $1 million a month, whatever you call it, and yet you cannot provide the passive benefit. No. Something is wrong somewhere. You cannot say development, you get develop. Develop dal, boo ci gisul sa bopp yow mi ñu tax développement bi jóg développement amagul. Thank you. So moo tax nag gis nga develop te seglu ko développement ci hungry man nit ci ñun nii réew yi ñu dëkkee nii comme Gambia na biiri fees ñu am lu ñu yóbbu kër dunda bi yomba looloy wax ji waaye tali bu rafet skyscrapers yi yëpp ay Dubai ak yu kenn xamul ba pare nit yaa ngi soona non loolu du développement bro. Thank you so much. Wole mu Mr. Tidiane Kamarati atelebe sini MC Toyala bi mbedu no wole fe drong na second topic of discussion kono janning ning Mr. Nyang be kacha damutala but mba fana nyini galala opinion la le na hakilo ba kan lo kun tamila la ngajele NRP ila nyatonko mialonko wole mu amat NK bati ay kankularo kele ko hamo mialonko wole babulu kabo 1996 kake bank wala presidenti hani kabi wa hame kilingo wole ba bulu andum fang ko ala political ambition o mu kulati mi alon ko ata tayle la hani kese killing even not the president ayo kankularo kele ngajele reactional siata baba ke social media nyinnata watire la wato mi alon ko mbe nyatelin kan 2026 presidential election la bawo ate fanana party inim menube kamben kan inim menube alliance la waranto alliance la wala mo national people's party di andum minister la mati wo parti yo nyim fon kono nsafu man sakunda nyim fon kono kuma ko nying ngajele social media chocho wartala karola baki bari menna mol nyini kala ila reaction nyang gis ne kiri Ahmad Bah last week declare na mune his presidential ambition still from 1996 divu ndore politics still mongsi mom and then he will not mortgage his ambition to anybody. Not even the president. Lan mo nekk sa reaction bi nga déggee Ahmad Bah def that announcement, that declaration si political rally bi happen Lumen. It's unfortunate on their part because ñoom ñoo ñëw together in 2016 ba tey mi ngi stay waaye Ahmad not only about his presidential ambition but dem na further di wane ne disrespect bu nga xam ne NPP ñu ngi ko def NRP seen supporters yi wane ne moom si boppam du jël loolu because président Barrow wanul leen loolu te xam nga nag ay nawle suñu àndee suñ demee ba nga xam ne xeebante mi ngi door di dugga ku si amoon fayda rek da nga waroon a bàyyi soo yaakaaree ne yow am nga nomba bu nga xam ne moo tax président bi saaf fi tout temps dem nga ba nga xam ne respect bi nekkatut sa diggante ak NPP obviously soo amee fayda war ngaa bàyyi because ñu la fa teg is more than yourself da nga am sa parti members yu la déglu am sa ay député te ñooñu yëpp tamit dañ nekk di la support te xam nga lii wayi xeebel du teel a start between NPP ak yeneen parties bul faate one of the election Sidi Ndiaye génnoon na ba mu ne PPP amul nit sax PPP respond to that te teg naa ne loolu contribute na lu tax sax diggante bi yaaxu after PPP dem di put up candidate fu nga xam ne NPP put up woon na fa candidate sax ma déglu APRC seen youth mobiliser bi moom tamit mu doon wax di same di wax ba wane ne di same NPP dinañ dem si no to alliance di waxtaana ñoom di leen convince pour ñu ñëw because dañ believe ne team Fabakary amuñ ay nit di wane tamit yeneen yu nga xam ne tamit mi ngi xew seen diggante xeebel yu nga xam ne mi ngi xew so di nga gis ne it does not only start with Ahmad
maybe Amat being the party leader moom moo gën a wax waaye PPP loolu bokk na si lu tas diggante bi so di nga gis ne nag su nekkee ne yaa ngi ànd ak sa nawle doo leen consider si dara du si kaddu di si action at the end of the day man de su ma fa nekkoon naa am fayda bu nga xam ne naa puusu dem seet fu ma bokki fu nga xam ne tamit dinañ ma jox respect bu ma soxla waaye léegi nag Amat lu moo wax noonu yépp Amat presidential ambition am du ma yàlla nag waaye gisuma ko pour mu mun a materialize in this country I don't see it happening because NRP am na luñ accept mu dem to certain point ba nga xam ne Amat ci biir waxam wax na député na mi yéen ñu nga xam ne yéen a ngi député because of Barrow la moo gën a yomb su du doon moom mun naa wax ne moom ci boppam du am ay député kon nag soo demee ba nga moo géej sa future moo géej sa parti sa everything obviously gisatuma yow lu tax nga war a taxaw wane ne ñi ngee disrespect sa party when sa party already say na within the NPP because for how many years depuis Amat nekk a part of the coalition si political activities yu nga xam ne def na ko ànd nañoo Barrow is more concerned about number of these parties la àndal but Barrow xam na ne these parties mënuñoo puus nit because lu fa desoon moom si boppam most of them ñëw nañ ci moom tey NRP fu ñoo put up candidate sax mun naa la ne Barrow su fa put up on candidate Barrow moo faa win because seen base yaaxu na and that applies to all of them because soo seeyee next minute ñëpp dañoo believe ne yow koo toppa waaye noonu ñu dem si kooku rek mu gën a yomba belañ laa toppa so te loolu nag moo nekk di rëy all these political parties because ñaaka nañ di political strategies pour ñoom seen boppa ñu war koo mënoon a employ ba nga xam ne seen parti dina remain vibrant dinañ mun a doxal seen boppa ba nga gis ne respect bu ñu doon soxla respect kenn du ko beeg amul looy beeg for respect taxaw nit naan ko maa ngi laa ñaan pour nga respect déedéet nit ki kay da nga maa wax da nga koo wax ne da nga maa respect by force because of respect naa la soo ko mënul nag nga awee nii man ma awee nii man loolu laa gëm waaye dama gëm ne Amat lu mu doon wax noonu yëpp waxi ay théâtre la rek moom si boobu wax na ba yow respect bu disrespect bu doon am yëpp yow sa bopp leer na ne président bu nga xam ne moom nga dem support si mu ngi si teg bu tam because Sidi Ndiaye bu mu génnee di wax ci ñeni PPP there was no response bu nga xam ne jógee na from the NPP pour condemn Sidi Ndiaye on that statement so APRC tamit ñu ngi ko experience including others waaye lu ma gëm daal mooy politique bi tollu na fu nga xam ne Amat su nekkee ne gëm na yàlla mu gëm ne terangam wala teranga NRP wala APRC wala ñeneen nekkuñ si loxo Barrow na def the best decision because man fu ma nekk respect moo fa teg su ma demee ba nga xam ne respect nekkatut fa kay ma paak suma bagage ma dem waaye NRP ak yeneen parties yu endorsé GPDP ak ñeneen yëpp I don't see anything that is happening because gisuma ne am nañ base bu nga xam ne mën nañoo make impact because seena gis naa recently political rallies ñoo try pour stage maa si CA maybe it was just a political ploy maybe pour stay relevance in the eyes of the media but obviously xam nañ ne lan moo nekk CA buñ ko amee in Mayaba because already yow rey nga sa own party so don't expect people will prefer to endorse even Barrow than ñu ne dañoo jaar NRP wala APRC wala yeneen political party cross capit di nga ko dégga within the opposition ne NPP am na ñu bàyyi dem UDP di nga ko dégga NPP am na ñu bàyyi ñëw GDC di nga ko dégga waaye depuis ñoom ñëpp dem endorse kan nga dégga ne partem is growing because am na ñu bàyyi fële ñoo join ñooñu beside the NPP ñoom kay su nekkoon ne fa am lu ñu doon ut su nekkee ne ut nañ bañ matal teg naa ne léegi war nañoo mën a def ok waaye bu Amat taxaw si plateforme di théâtre foofu di ñu wax yu nga xam ne tamit obviously mu ngi ko dunda te xam na lu mu war a def te pare wut ko pour def political ambition for NRP loolu fooguma ne man suma boobu naa ko fekkee de waaw fu NRP di nekkee president in this country under the leadership of Amat Bah I am not seeing that coming with CA and other political parties because seen parties yi they have no moral ground now pour taxaw ne dañoo lacce pour Gambien si dénka leen réew mi I think it's enough ñoom ñëpp bu ñu leen boolee réew mi fan la réew mi toll imagine how many people are with the president réew mi fu mu toll educational sector ba ay gën a dem down security bi now everybody is at threat health sector bi the same so obviously yéen 9 wala 10 mënu leen di yóbbu réew kenn su si waree génn pour demander réew mi kuñ ko dénka here is logic li nga xam ne it doesn't make sense at all Mr. Mane mu ne muy la reaction odi about bala kankularo me ayake
Nongamra honorable Fongai idea mo banne almost ni nata Amad Jibe patile babul mi alongo fananga meta kelolal be NRP meta banko kam bakel and Amad is a very ambitious politician woto na wo fa babulole kan that komi ambition o babulle for shine because ni nata Jibe ka bring Amad be nyinke ka wata baro be UDP le kodi so nim baro nata fay parti lo ntenga mera komi Amad ba fon jeral komi handshine adama be COC kono bari nte fana na ambition o min di obe mbulo kono ni CEO ba bulo kono bari komi honorable min fo jan saying pour ko materialize ndole be kala problem because of ye fombo situation o min kono ni NRP GB kabring coalition all time wala 2016 amanke to ndintije ni UDP fo ye PDIS fo ka NRP lef wo watol kono so ni NRP ya fongo bula because of the hunger, personal hunger for political power mim keta Amad kun kilingote ala parti muta mortgage NPP kono mim kunun parti di NRP nyalo woto ay kuku soto je atele bo nyini wala 2021 tol manyul je komi be coalition ne kono nim parti min be tutata adama kan mimo NPP di ibe endorsement nek sort of an alliance so woto finto manyen ne kala komi Amad be minete nala fla fintila asa finti no je easily bari pour abe nyimine tenting abe trade file je tenting wo fanan I communicate ku jamal le communicate within the ranks of nying alliance be min kono mimo NPP na nyawol because niaje Amad kata faka fo haniata baro mantalo loto mudu kana mira ko mi kudo late pareri na hansa woto asakeno dol fo e fanan be diamol je reale be concerne opposition la ko la bakele dol fanan be opposition be concerned la ko wala bakele and then be developmental study can as we progress into the presidential election. Thank you. Abdullah, the one ka reaction. Thank you very much Job. Fangna honorable Amad Ba lum wax man fogu mané gis na ci dara lu ci ay te ñun as NPP di andak NRP ak other parties di liggéey ñun gisé wuñ ko né li is a call for concern wala jar nañu panique wala jar nañu tiit wala jaxasoo déedéet lu ko waral mooy ne man déglu naa full speech bi nga xam ne honorable Amad Ba moom la joxe te soo bàyyee xel bu mu doon wax fu mu njëkkee kàddoom mooy ne suma wax bi bu ko kenn twist wala bu ko kenn misinterpret te foog naa ne bu ma déggee ñii seen wax bi loolu lañ def because honorable Amad Ba fu mu njëkkee kàddoom bi mooy ne political ambition boom amon since 1996 ba léegi to lead this country is still intact te loolu am na right pour wax ko Gambien bu nekk am nga sa political ambition boo xam ne it remains intact waaye tey da ngaa dem bokk si team boo xam ne yow foog nga ne foofu noonu soo fa demee di nga mun a liggéey ak ñoom waaye Amad Ba emut foofu mu ne waaye respect bu ko président Adama Barrow jox bañ na ko bi di ko ooyee turam koto la ko ooyee ak dignity bu mu ko jox tax na 2026 moom he is still supporting President Adama Barrow's candidacy loolu la honorable Amad Ba wax si kàddoom bi waaye notwithstanding mu ne mu ngi urge ñi nga xam ne ñooy ñooñi President Adama Barrow ñu respect ay nitam yi loolu I think ne message boobu noonu is very clear very simple straightforward gisuma dara loo xam ne dafa ay si loolu because tey honorable Amad Ba dafa am ñoo xam ne dañ ko gëm te soo waxee ne honorable Amad Ba NRP amul benn relevance yi yow kon xamuloo politique yi Gambia because tey NRP ñu ngi am 5 members of parliaments am na partis yi nga xam ne ñu ngi wax amuñ benn seat sax Amad Ba NRP am na 5 seats kon tey doo mun a wax ne NRP amul benn relevance tey ñun ñi nga xam ne ñoo ànda si coalition bi NRP seen base yi nga xam ne ñoom ñoo fa daan contest even well before ñu nekk into alliance ñoom ñoo fa contest in 2022 during the parliamentary elections te areas yooyu noonu yëpp ñoom ñoo ko win so obviously kon NRP am na they command a very good base in Gambian politics waaye su nekkee ne dañ ànda boobu noonu te honorable Amad Ba si coalition bu ñu ànda nii moom he is one of the most important leaders foofu noonu because soo xoolee time bu 2016 bu ñu defee coalition bi after am na partis yoo xam ne dañ bàyyi waaye honorable Amad Ba dafa maintain ànda président Barrow ba 2021 mu endorse ko ànda moom ba fuñ tollu nii te respect boobu noonu du musa change so obviously ñun lu ñu wax mooy ne lu mu wax nangul nañ ko te bés bu mu ko waxee
man si suma boppa génn naa ma ne Honorable Amat Bah as deputy campaign manager of the National People's Party man lu mu wax ànd naa si su nekkee ne dafa call ne neen respect nitam yi ñun as the ruling party te ñoom ñun lañ nekk di jàppale digest nañ waxam bi te dinañ make sure ne ñu bàyyi si xel and this was clear and this is the position of all of us mooy ne ñun suñ coalition partnership because xam nañ ne lii coalition neexut a manage especially yow soo nekkee di ruling party préso bi yëpp si sa kaw la dee nekka ñu ne nag ku jiite foog nga nangu ñeneen ñi how to call it naka leen ko dee waxee soo jiitee doo expect ne luñ laa wax yëpp lu neex la mu nekka di nga déggal lu la neex di nga déggal lu la naxari waaye suñ la waxee lu la neex nga kontaan si suñ la waxee leneen loo xam ne neexut bul jékki-jékki rek nga mer try nga analyse wax boobu noonu lan la miin te Honorable Amat Bah lii la waxut ne he is leaving the coalition waxut ne he is not satisfied with the way President Adama Barrow is ruling this country waxut ne 2026 dafaa jël yooni boppam dafa wax ne ambition bu mu amoon ba léegi ambition boobu mu ngi ko amee waaye notwithstanding President Adama Barrow lu mu ko jox si cër ak respect ak coalition bi ànda bu ñu ànda moom he is vying for President Barrow in 2026 waaye ba léegi mu ngi call on our senior executive members ñu respect nitam yi te foog naa ne NPP as the main player in the coalition man jàpp naa ne ñu ngi def our level best dégg naa nag yëpp mënut a mut benn yoon waaye soo xoolee tey NPP suñ bureau bi nga xam ne moom lañ am Bundung am nañ fa coalition secrétariat boo xam ne coalition baa ko moom ñoom lu ñu def si activité su leen neexee foofu la ñu ñëw dajee def seen budget def everything te suñu amee political gatherings coalition member bu nekk li nga xam ne mooy sa cër dañ la ko dee jox because su nekkee ne for example ñu ngi war a am a political rally boo xam ne coalition partners yëpp they are participating CA lu ñu leen war a supporter dinañ leen ko supporter ñoom tam lu ñu mën a support ñu support loolu likewise NRP likewise all the other political parties yoo xam ne ñu ngi ànda te soo xoolee sax suñ sukuta rally bi soo gisee mbooloo bi mel noonu it was not only NPP CA indi nañ seen ay nit NRP indi nañ seen ay nit all the other political parties yi nga xam ne ñoom lañ àndal indi nañ seen nit moo tax rally bi mel noonu because it's an alliance tey tamit suñ dee dem nationwide to wala whatever ku nekka li nga xam ne loolu nga yeeloo dañ la ko dee jox te even coalition bi ñoom seen boppa mais Ahmad Fatty is the head of the coalition Honorable May Ahmad Fatty moom moo jiite coalition parties yi nga xam ne ñu ngi liggéey ak NPP so obviously whatever we are doing as far as NPP and the coalition is concerned Honorable May Ahmad Fatty lañ dee channel mbir bi and he deals with all the political parties so I think ne ñun suñu ànda bi si déggu la tegu te ñun bañuñ ñu waxante dëgga because su nekkee ne da ngeen ànda te ngeen doo leen waxante dëgga ànda boobu noonu dafa tas waaye soo leen àndee ngeen nangoo waxante dëgga ànda boobu noonu du musa tas te Honorable Amat Bah lu mu def in my opinion te ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si biir luñ fiil mooy ne lu mu wax maybe fu mu ko waxee mun nañ si am debate mun na naa question fu mu ko waxee lu tax mu waxee ko foofu and the time because tey Honorable Amat Bah xam na ne coalition muñ àndal amul kenn kuñ tere nga wax sa opinion loolu lu am la coalition parties yëpp ku nekk am nga right nga wax lu la naxari te dañ laa déglu soo demee sax ba si président bi sax nga toogaa moom waxaa moom président bi will take action waaye lu tax mu waxee ko foofu man dama jàpp ne dafa bugg a reassure his members ne NPP is here to stay NRP is here to stay and I think there is nothing wrong about that because moom dafa organize a political gathering owe it for NPP NRP supporters yi la fa oo am na ñoo xam ne from the opposition ñoo doon wax ne Honorable Amat Bah dafa jaay patem bi loolu dégg nañ ko fi du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon te Honorable Amat Bah su taxawee mu ne suma parti bi jaayuma ko lu tax mu war a indi coow man I think ne opposition bi wala am na ñoo xam ne doo leen mun a xam lan mooy seen position because suñu waxee lii ñu against ko su leneen ñëwee ñu ne déedéet du noonu yow su nekkee ne da nga taxaw all the time yaa ngi against Amat Bah di wax ne Amat Bah dafa jaay patem bi Amat Bah dafa mugee patem bi Amat Bah nangam ak nangam Amat Bah oo nitam yi ñoo uyu si ko mu ne leen ne déedéet jaayuma suma parti bi waaye si andi respect lañ ànda
àndi nawle lañ ànda waaye bugga naa ngeen gën a bàyyi xel suma nit ñi respect leen loolu lan moo si nekk su Amat Bah waxoon ne président Adama Barrow respect gun ma wala man du ma àndaa président Adama Barrow ngeen ne kon coalition bi am na problème waaye wax na ne 2026 mu ngi président Barrow. ok so ñun luñ gom mooy ne suñ coalition bi depuis mu ñu commencé ànda ba léegi dafaa gën a dëgër dafaa gën a yokku te respect moo ko lal te loolu wane nañ ko lu yàggul dara because bu ñu amee suñ rally bi at Mamuda dee boobu noonu CA ñu ngi am rally in SO su nekkoon ne CA dañ jaay seen parti bi to NPP comme moom lu mu claim ni ko ndax CA dinañ am the same day rally ñun bés bu ñu am rally in Mamuda waaye sometimes in a coalition ku nekk di nga demal sa boppa su time bi ànda jotee ñun ñëpp ñu àndaat loolu mooy coalition nekkul ne every day da ngeen a ànda su time bi ànda jotee ñun ñëpp dañ dee booloo ñu ànda su time bi ku nekk defee sa activité parti jotee nga dem def sa activité parti waaye nag suñ buga suñ éene suñ gis-gis ak suñ yaakaar ak si lu ñu liggéey ñun ñëpp mooy ne 2026 ñu back his excellency président Adama Barrow ñu delloo ko State House te loolu noonu foog naa ne lu yàggul dara APRC déclaré nañ di seen statement ne ñoom 2026 they are backing président Barrow CA def nañ ko honorable Mai Amat Fatty def na ko honorable Amat Bah barki déema def na ko and others so obviously foog naa ne ñi nga xam ne ñooy di most important players si coalition bi yëpp déclaré nañ already ne they are supporting président Adama Barrow for 2026 notwithstanding ku bugga ñu respect la soo ko waxee ñun amuñ si benn problème dinañ la déglu te dinañ la respect because andi nawle lañ wax waxuñu andi xeebante all right Sidi da mun naa interject yes you can come in yes Ablaye dafa am lum xala réer suñ waxee amul kenn ku fi wax ne man wala man personally waxuma ne dañ jaay seen parti yi lu ma wax mooy parti yi ñoo seey biir NPP non I disagree non Ibrahima I disagree soo leen seey loolu yow da nga bëgg a xeeb parti yooyu noonu ba pare da nga bëgg a indi manipulation te man lu ma nangu loolu noonu lu tax ma ne la I disagree su nekkoon ne dañ seey si suñ biir ni ko ñoom kenn du taxawal candidate waaye élection suñ dee dem yëpp parti bu nekk da ngaa taana areas yi nga xam ne mooy sa stronghold nga identify ko ñu jox la ko so su nekkoon ne dañ seey si ñun ni ko benn parti mooy président candidate mooy NPP kese waaye am na places yoo xam ne NRP ñoo fa président candidate am na places yoo xam ne APRC ñoo fa président candidate am na areas yoo xam ne GMC ñoo fa président candidate so obviously su nekkoon ne ñoom dañ seey suñ biir comme moom lu mu claim ni ko ñoom duñu am benn candidate ñun ay politiciens la xam nañ lu mu wax waaw léegi mun naa ñëw yes waaw seey bi mooy parti yu ànd ak président Barrow yëpp amuñ benn relevance right now in Gambian politics. non partis yooyu ñoo ëpp relevant GDC. da ngaa déglu. déedéet xam nga du ma nangu loolu. partis yooyu ñoo ëpp relevant GDC right now. da ngaa déglu. because partis yooyu am na partis yoo xam ne am nañ. soo xool political relevance foo ko meesoo. da ngaa meesoo di number of seats yi nga am. da ngaa déglu. waaye ñoom amuñ benn seat. non waaye da ngaa déglu. nangu naa ne suñuy waxtaan nañ ko teg si yoon. because xam nga tey su ma toogee fii ma ne GDC amul benn relevance dafa mel ni maa ngi xas GDC te loolu warul ma because ku nekk nañ ko respectal lu mu am man lu ma gëm mooy ne tey soo formé a political party soo amee ñetti nit sax ñetti nit ñooñu mun ne laa win elections because Gambian election is simple majority su ma la rawee benn carte win naa la so obviously kon party leader bi nga xam ne am na 5 people man kooku dama ko naw because 5 people yooyu mun naa tax ma win elections. all right in Foni ñaata lañ winee guy it was only 5 votes so 5 votes yooyu noonu su nekkoon ne beneen parti moo ko am ni ko ñoon didn't win election bi they were going to win so obviously election is about numbers so ñun we are not seeing ne there is any political party bu amul relevance si biir réew mi the fact ne yow dem nga ba register a political party am nga relevance am nga direction am nga opinion yu tax nga feel ne yow war ngaa bokk si géew gi te ñun dañ laa respectal loolu NRP am nañ 5 APRC am nañ 5 and they are part of our coalition so ñoom amuñ benn te ñoom they are still relevant. yes Sidi tey ku gis GDC mu dem presidential election am 112,000 votes plus
nga bëgg ko compare si parti yu nga xam ne leer na ne su ñu am even member of parliament that member of parliament boobu su waree mun a possible as a seat is because of the NPP as a party tey lu GDC ñemee oote si réew mi fii amul benn parti bu ànd ak président Barrow mu ñemee ko oote ñoom lu ñoo def yëpp kuñ ci yaakaar mooy pour NPP te sit su ñoo wax ne Amat Bah am na ko ay wisoon Amat Bah génn a taxaw Barrow génn a taxaw di nga xam fan la dëgg a féete di nga xam ne duñ ko mun a am UDP they were into coalition with they were part of the coalition buñ génnee proof nañ ne they are a party they can stand on their own ñun we are still opposition but still now proof nañ ne we can stand on our own dem nañ présidentiel ñu am luñ am 3 years lañ d'accord ne dinañ toppante that 3 years ñëw to 5 years 5 years 10 years 10 years to 15 years ku si amoon fayda duñ la draguer noonu spécially Amat Bah kon ñun nga xam ne ñi nga yëngu si politique bi obviously xam nañ ne parti si seen relevance nu mu ëppante sa du benn tey GDC mu ñoo wax so GDC su amoon UDP wala UDP ak GDC that's game over for 2026 tey Barrow si boppam su amoon GDC su ko neexee nañ ñële yëpp dellu gannaaw it's game over no I disagree it's game over léegi nag li ñoo wax mooy léegi right now Barrow sax moom si borom mënut a accept ne with all these people still now mun na ko win loo te léegi ñii yëpp mënuñ laa win loo waaye benn kande mu war laa gënal all ñoo àndal because moo leen ëpp number moo leen ëpp relevance I completely disagree areas yu nga xam ne Barrow dina taxaw kande win ko fa I completely disagree loolu am na all right dem nañ ba élection kër jarga ñoom ñu put up candidate ñu put up candidate kana wi du GDC Gambisa Jimara constituency 2 wards la Julangel ward bi ak Gambisa GDC put up NPP put up that's a weak nu mu demee that's a very weak agreement thank you loolu you cannot have it from other parties thank you so much ñu xam ne dañ ànda Abdoulaye mu ne mula reaction oti Amat Bah la statement no mi alon ko already e rally menke lumen ay kankularo ke je honorable Bah position on tanga nyam wala protect Sonny's fan column strategy you are relevant because you have roots. You might be on top there enjoying the sunlight and everything, but it is the roots that are making you achieve that. So, you know, argument is very valid. You know, yes, if you are in NPP, you cannot take it because if you take it, it means as a mola man change. But the truth is, the timing ya jibe amadiake timing men ani I really came into it. Base amad la base I really came. It's not a place that is not good for him. It's a place that is his base. No je manke ala base ti. Base as in a support sort of ye bakale. No, not bang manke amad la base ti. If you study government politics, no, wait, you know you are not getting getting where NRP is strong. NRP is not very strong in North Bank. No, you can continue. I just want to rectify you. Yeah, no. You fail to understand something. When we say base, it doesn't mean it's the biggest of base. You should have asked me to qualify. If you put Fonyi and put North Bank and is NPP as one element, where do we have the base in these two? Is it not North Bank? That's the argument. So I'm not saying where he has the biggest base. No. But those are pockets of bases may along Ahmad Kawole Ta more than the other areas relatively or comparatively. So we know where Ahmad's base is as in his original base. But we tell you, compared to other places, that is a base for him as well. So what I can for a base, it doesn't mean that that's the strongest of Ahmad's base. But I'm telling you, look, how I arrived at this conclusion. The timing. Anigali kita mintoli. Newo gibe barako. Ninka say men for come iyelunta MPP konole. It's a fact. Okay, I'm supporting Ahmad Bah, NRP. Me, I'm supporting Ahmad, but Ahmad is supporting NPP. Why? Is it because principle, the manifesto is the same,
or Ahmad is supporting for his personal gain? Logically, the conclusion is, if NRP has their own agenda, which is sky and earth difference with that of NPP, why on earth would Ahmad leave NRP that I am supporting to go and support agenda that is totally different with what we have, what has been sold to us? The logical conclusion is most likely 75% for his personal gains. Now, if I also join the NPP and I'll be able to have that, should I be supporting Ahmad? Where I can support the principal and get what Ahmad is getting. Indeed. So he is trying to protect his base by telling them that the belief you have in me that I could be president of this country, I have ever been ready for that position, for that tax, is still there. To make so newly lako, yes, even though he's supporting, I'm not telling and for sign. But I'm not laughing. And you will left a woman say Mansano, but I'm not coming off in Mansara. If I don't No, but yellow. No, you can go ahead. It is your time. No, you can go ahead. It is your time. Then yes. So I don't want to miss this point. No. Right. So the point is this. Ahmad will have to tell people, "Ko alliance mentoya menna Allah tanga mengeke menti alfosa abentole." By the election or lekana. Ni Ahmad ko amandra to melka support because where so to ya lebi they will move ahead. That's it. So ni agibe all these parties natonya for men move takata bawaya. If they had gone there with 100 people, anytime they exit, they are not going to exit with 100. They are going to go less. That is it. Because the point with most of them is gain, because it was from politician or whatever it is in the air. Because you cannot be going against what used to happen here as opposition, and now you are in that and you accept it. And those that are following you, you say they should not accept. They will also come and enjoy the Benakin and everything that is there. That's the bottom line. So Ahmad is a protectionist, strategy to protect his party. He has to say this. And he will now use what? Respect. That is the reason why I say it. But look at the timing and look at those Ahmad is speaking to. You will know that he wants to protect his relevance, protect his party. Sama, still, why is Bago into some politicians in the government? Because they have a background. Not the guy himself, but Mole. Me any day I realize ko Mole back on igita bakele. Me more so the identity one we can actually mantle. Identity. That's politics for you. So Nine Asabu until it may not be something that Ahmad in fact means that I want to vie to be president. But he has to make sure Alamole Nil Lonko Aham will begin. Because the opposite directly means okay, there is no need for us to waste our time here. Let's just go straight and get to somewhere. So, but he has to say this because it's survival for him. He has to say this. He wants to make sure he protects Wola belief and Atela belief Kafoko Nyanta can support. So, but it's not necessarily Kafoko. He wants to be a president, as in especially in the near future. That is not the point of Ahmad. Okay. Ahmad is not interested in that presidency. I can tell you, even 2031. That I can tell you. So, but he has to say it because Alamol Nyanta call Lamoy or Alafter for sign to continue to support him. If you want, and like this guy is Honorable Nyang said, you realize that respect OTG. Why is still there? When now you can contest, another opportunity has come, you can now contest, test the ground again, test the waters. So the point is simple, just to maintain his base, it's a strategy. He's not serious about it, that's the truth. It's not about anything challenging, but Ahmad will not challenge him. That I can tell you. Ahmad will not challenge him. All right. So it's just a strategy to protect the party, to make sure his base and other people that believed in his ambition know that he's still having it. But Bago with Ahmad,
Baro is going to sleep very well because he knows Ahmad is going to dance. All right, thank you so much. Mr. Kamara, lan moo nekk sa reaction about Ahmad Bah li mu wax si political rally bu happen lu mel. dégg naa ko déglu naa ko waaye dégg naa ko xam nga lii problème bi mooy Gambie ñu bari du ñuy dégg. dañ dee déglu rek. waaye damaa ñaan Gambien si te loolu laa gën a buggaat te loolu yàgg naa di ko wax même su dul ci politique na Gambien si door di mun a seet wax di ko segga di ko seetantal réew mi ñu jógee nii gis ngeen ko Sénégal melentaan bu mu dee sax dinañ ci debate different varied ideas nga divergent views su ko defee ñu mais ndax ñun amul jànga boobu waaye ñun fii dañ dee toog léegi-léegi nga dégg suñ waxtaan yi sax doo xam waxtaan yi yan façon waxtaan bu ko defee nag façon njiit yooyu itam dañoo ñëw rek dañu leebal dañu waxal dara yu reelu yooyu ci penc mi rek ñuy wax waaye man wax jooju dégg naa ko xam naa li mu wax comme li saa wax Amat pareegut te Amat xam na ne nañ waxante dëgg Amat xam na ne léegi bu utoon réew mi sax du ko mun a am même su Baro bàyyi woon parce que NPP si boppam ñoo ko du bàyyi ne ko jëlal duñ ko toppa te NPP te moom NRPM boobu mu amee tam am na ñoo xam ne bañ demee ba seen gémmiñ tooy duñ delluwaat ci Amat parce que Baro tooyal na seen gémmiñ fi mu nekk nii loolooy di disadvantage of this thing wala sa gis nga nañ war a door gis nga in Gambia dafa am lu ma realize of late xëy na sax am na nag ci politics because that's the dynamic of politics da nga am political prostitutes am na waxuma ne moom la am nga political entrepreneurs léegi nag am nga sax political machineries ñoo xam ne da nga leen di yóbbu rek pour ñuy yaaxa dem crack assassinate kii wax léeg-léeg fële waaye bu ñaangi bi ñaang dama ko doon ma ne noonu la suñ ko defu tijaan du win façon waaye moom la ne yow da ngaa dugg ëllëg ci bàmmeel di wax yi man dama dee seet ma ne ñii ana ñun ñëpp ñu ne dañoo julli juróomi waxtu ba pare ñuy wax waxi wii ci politique rek ci xaalis bii du ma ko understand ana moral bi moo tax ma ne aada yi dañ yaaxu nit ci sa aada bu la réeree rek da ngaa mel neneen parce que aada mooy jagal nit xam sa boppa xam li nga war a wax xam noo war a waxee mag ak loo war a wax ci penca di sóoraale yàlla Islam is culture. It's a people's way of life. We call it Islam, but when you define it technically, Islam is a way of life. It's culture. Culture is a way of life. So loolu la su ko defee Islam dafa ñëw rek pour ñu disel defaral ñu suñ jikko yeeg suñ dem waaye léegi-léeg politique bi nga gis loolu la su ko defee Amat su waxee loolu wasalaam waaye li ma bëgg a mooy noppay dégg bu baax li mu wax yaa ma dégg ñu door tam di bàyyi xel ci suñ politiciens yi tey ñu wax ñu lii ëllëg ñu wax ñu lu safaanoo ak lu ëllëg moom te yëpp war nañ ci war a bàyyi xel moo tax nag man wax yi bu ma ko déggee damaa ne des na ci Gambien si fu ñu jaar am da political consciousness boobu noonu te loolu dafa manqué waaye am na mun nañ koo def ci suñu radio ak suñ télévision yi ak tam national civic education civic whatever ñu dimbali ñu ci su ko defee ñi nga xam ne nit mun ngaa bokk ci parti sax waaye terewut mun nga am a different view te terewut di nga ko mën a teg ci table bi objectively ngeen discuss ko for the benefit of the country. waaye fii li tax ñu bëri duñu ko ci politique boo demee NPP boobu suñ ne Banjul wala suñ ne bunta bi dafa yellow te ñëpp xam ne dafa yellow soo ne te ñëpp xam ne dafa green da nga am pour ne dafa green soo sorry da nga am pour wax ne ñoom li ñu wax suñ ne dafa yellow te bunta bi green da nga am pour wax ne bunta bi li ñu wax rek ngaa wax soo loolu ana intellect ana honesty politics tam jaamu yàlla ci la yii yëpp ñoo wax ni they just play with our psyche our minds dañu nax na Gambien si eewu ci politique wax yii ñoo wax nii ba pare Gambien sam nañ bàyyi xel ci ñuy wax ak ñoom man soo ñëwee ci man di ut dara ci man dinaa seet sa mannerisms ni ngaa waxee sa body sax dama koo seet sa toogaay suma toog bi sax dinaa ko seet bu boobaa dinaa xam kii ban façon nit la seetlu leen ko rek ci suñ njiit yi ak ñi ñëw di wax ak ñun léeg-léeg nga gis ci koo xam ne dangaa ne dëgg non lii Gambie rek la mën a amee nañ bàyyi xel politique jaamu yàlla man politique duma ko aayal dafa des rek ñu rafetal ko waaye tam ñuy sóoraale ëllëg ne dañoo dugga ci biir suuf ñu bugga suñ réew bi suñ ko boolee ci suñ politique rek waaye ñu bëree nga wax bugga réew fañ ne moo tax ñuy wax bugga réew waaye ndax li bugga réew lamboo ndax ñu ngi koo def gis ngeen ñu fay xew ci corruption yi
te koo ci gis mu ñëw tëgg a taabulam ne man dama bëgg a man li mu ngi liggéey fekk intelligent people yi ñi jàng xam nañ people are smart they know whether you tell or you don't tell whether you deny it or you don't deny it they cannot one read the reports and check the files and know everything bàyyi la ci biir nag ngay théâtre rek fii ñaata scandals lañ fi am ñaata scandals so ñu bàyyi xel ci politics ak politicians nag gis naa ci ñu janwin bugguma toog di names onasanga parce que am naa ci kóllare ak ñenn ci ñoo xam ne bañ fañ tegoon seen tànk ba tey ñu ngi fa teg seen tànk waaye am na ci ñoo xam ne daf laa woon la ñuy entrepreneurs lañ rek in business dañ nekk ci business rek ci politics dama dégg te gis nga coming to ma daanelee foofu noonu like fiñ toll nii ci jamono ji foog naa war nañoo mun a tal leneen ci politique yi Gambia génn ci naxaate yi nii parce que politique li ma ci bugga wala li ci gën a rafet mooy comme waxoon naa ko foofu lay daanelee nit tey seet ko loolu this is simple logic gis nga sometimes you don't need to have a degree or masters or whatever to understand the realities of life we are Gambians we live here we see the realities what people complain without intelligence ñu ne duñ ci bokk because hey man I'm okay I have my UN job there I have my NGO job there I have my business there I'm cool dañoo toog rek ñu nag ñoo war a jóg nag bokk ci politique bi ñu change the dynamics change narratives ne leen du dëgga man tey yow ñu ne yow sa papa man tey comme suma kër ñu ne Tijaan dafa am xaalis Tijaan business am bi am na PhD fële ne mu ngi am kër fële mu ngi am kër fële mu ngi am kër fële waay suma motee yi fële yëpp ngi rafet waaye ñëwal suma kër xale yi silipaas sax mënuñ ko am suma jabar bu génnee ñëpp téye seen gémmiñ nag kii mooy jabar yi Tijaan lekka doyut suma kër te yooyu basic si nit soo amee nit bu dee lu ñoo wax yang mu ci yow da nga am ci yow lañ dañ ko war a gis si yow ak sa njaboot ak li la wóor that's what I'm trying to say here is ne development du yëfi nañ def skyscrapers development wala ak yeneen yu réyoon ci bëti nit ñi those are funds and we know how the funds come in and we know when the funds come in how they are you know let me use the mannerism how they are get that mannerism cameraman how they are we all know it su ko defee yooyu la waaye li xew mooy tey buñ ne kii am na xaalis léeg-léeg nga gis ko fi ñu ne diw de moom amul xaalis a ko am parce que da nga dem këram yërëm jabaram yërëm doomam yi lekka ba doyul yow ñu ne yow ordinary teacher nga waaye yow soo ñëwee sa kër ceeb baa ngi tooy sa xale yaa ngi kontaan ci kër gi that's what it's all about Gambians need to be happy are we happy ñun ñëpp ay ndóol lañ fii xam nga la nay happy bi leen la rek na dund bi yomba boppa sedda sécurité bi ba pare tam yëpp yomba waaye di ko boo xam ne loolu laal seer na loolu laal sa salaire boo ko jëlee benn saako maaloo jeex na ba pare nga ne nga bëgg a maa rey ni waaw am naa def naa tali def naa léeg-léeg développement du loolu. all right thank you so much Mr. Nyang ma ñëw si yow rek gis na ne am ngeen seen rally fii di Buffer Zone and then people came out but then ñu ne GDC seen rally bii nii dafa ute ak yeneen rally li ngeen daan def before seen rally yoo xam ne GDC dañ ko daan def soo ko compare ak this one is quite different ñu ne seen rally yooyu noonu nit ñi de dee génna much more than this one why that loolu nag xanaa ku xamul GDC maybe history mooy wax loolu ba pare soo toppee parti bi dafa am ñu bari fu ñu doon dëkkalloo parti bi mooy parti bi provincial party la mooy si kaw gi la gën a am doole dan fii yàlla def nag buñ daanoo élection ñu am liggéey bu nga xam ne loolu lañ somba woon si liggéey boobu lañ nekkoon yàlla def liggéey bi within KM la West Coast ak Banjul la gën a focus because dañ xam ne obviously fii fu mu jaar foog ñu double our efforts because at the end of the day fii la carte yi gën a bari soo dooree fële sax waaye fii am na noo koo ñaakee rek obviously dara du baax waaye fii nag soo amee lu ko jar fële soo cosee tuuti rek waaw yàlla mun na laa dimbali soo ñu somba liggéey boobu nekk si yàlla def ñu dem congress in KM in West Coast and even in Banjul waaye bu Banjul bi moom we are yet to do the congress we are planning it next month so bu ñu amee this congress yàlla def committee yu ñu am on the ground mun naa wax ne so far is the best committees yu nga xam ne GDC mus na ko am within KM and West Coast so liggéey boobu nag lañ nekkoon so si liggéey boobu nag buñ ci nekkee ba last Buffer Zone rally bi Buffer Zone rally bi GDC the only time mu doon am a rally bigger than bu ñu am in Buffer Zone
loolu dafa doon only happen during Congress during nomination because nomination nationwide ñëppay ñëw pour teewee ko den bala ñoo dem dañ ci ree mu ñu am rally ñu waxtaan ak suñ nit yi waaye rally bu nga xam ne am nañ ko an rally bi rally KMC la and depuis 2021 election bi si la Kande géej fii in KM organise on nañ meeting yàlla def suñ chairwoman for Bundung constituency mu gaañu ñu toxal ko ñu organise at beneen meeting in Ibo Town suñu women mobiliser mu gaañu muy Fatmata Jaabi boobu tamit ñu toxal ko third one bii sax fu ñu ko téye woon moo doon 3 December waaye suñ advisor bi chairperson of the advisory board moom mu gaañu mu waral ñu génnee ko isiwaat ko on the 3 January so loolu yëpp soo ko gisee liggéey bu nga xam ne la comité bi ñoo ko def te comité bi amuñ kuñ ci pour mu ñëw jàppale leen si liggéey boobu su nekkee réalise nañ ne impact bu mel nii parti bi mun na ko with KMC only obviously lu ma wane mooy parti bi mi ngi grow within KMC te ñun loolu moo nekkoon focus bi yaa ngi doon wax ne ñu bëri then am this belief ne GDC is all about the provinces. Are you suggesting ne GDC is expanding from the rural area ñëw ci Kombo fii? No, obviously loolu lañ nekk di realize te loolu lañ nekk di liggéey because ñu bëri soo leen waxee the same mentality lañ laa wax ñeneen sax wax ne ñu ne suñ political activities is more on the provinces than here so suñ ñëwee nag def fii lu mel nii rally bu nga xam ne amul kenn ñuñ mobilize nationwide pour ñu ñëw teewee ko lu dul the people of KMC génna that rally was big it was a very big rally soo gisee lu tamay la rally bu ko dee ëpp rek mooy during nomination because nomination nationwide ñoo ñëw waaye léegi nag the people of KMC suñ mënee génna mobilize seen boppa am rally of that magnitude look at Kande fu mu jógee Kiram ak Kande time bu mu àgg at the buffer zone it was roadblock and roadblock boobu su waree am in KMC dañ ko sante yàlla because realize nañ ne progress mi ngi am and our people they are working now in KM very hard to make sure at this we will have a good number within KM te loolu nag obviously progress la si parti bi fu mu toolu jamono ji du 2016 du 2021 du right now because right now lañ gën a am yaakaar ne parti bi is in a better position pour contest in an election te lii nag suñ ko wooyee is based on the statistics because parti bi su demee 2016 parti bi am 89,000 votes parti bi dem 2021 parti bi am 112,000 votes then xamal ne ñu ngi project more than 112,000 votes te lii yëpp suñ ko amee without realize suñ ne KMC nii la meloon then obviously mun nañoo wax ne votes yi dañoo gën a am doole te emuñ foofu schedule nañ ay so many rallies yu nga xam ne ñu ngi ko war a am within KM and within West Coast 28 ni nga dem suñ ci alaaji in the same rally gis nañ ne ñu ne there were defectors ñoo xam ne den by NPP ñoo xam ne ñu bëri sax ñu ne dañ ñëw pour join GDC lii dafa nekk loo xam ne presidential advisor Sehu Mbalo dafa daaxa loolu noonu mu ne it is fake and in fact he urged GDC seen leader kii di Mama Kandeh pour mu ñoo join kii di President Adama Barrow what is your response to that? xam nga Sehu Mbalo su ma sañoon sax su ma wax du bëri si moom because Sehu Mbalo deselu dara ku moo toppatee si gannaaw muy Barrow kon kooku bul expect pour mu desal keneen ku nga xam ne topp ko so moom lu ma wax mooy gis nga ñun tey luñ dee defee suñ cross carpet mooy caméra media house yaa fawul te every media houses wan lañ ne ñii ñoo bàyyi NPP ñii ñoo ñëw GDC te gis nga dëkk bi dafa ndaw maybe ñoom su dee loolu mooy seen stratégie dem reorganize at seen own nit wane ne dañ cross carpet ñun that's not our way Gambia dafa ndaw tey man mu nga xam ne maa ngi GDC wala suma yaay wala suma papa wala keneen kooku soo ko bëggoon a gëmloo ne tey dafa ñëwaat cross carpet at join GDC ñun kenn bi yaa xam nga Gambia dafa ndaw xamante nañ te ñoom ñu cross carpet dem dañ leen line up it was 333 people all from NPP yes and most of these media houses you found te nit ñoo line up ñoom ñëpp soo demee soo saajee on all these media houses you will see them there na NPP génn kenn mu ne la ne non kii nekkutoon si ñun wala kii GDC la woon amul kenn ku nga xam ne mun naa wax loolu xam nga one thing war nañ ko mun a accept gis nga su nekkoon ne dañ gëm ne nit daa ngi doon bàyyi GDC di dem NPP nañ gëm ne lu leen doon yóbbu NPP dem nañ ba nga xam ne gisatuñ ko fa te ñoom seen boppa gëm nañ ne lii lu gën mooy bàyyi ma delluwaat fële te train boobu lañ nekk di gis ne moo nekk di continue nit du ñu bàyyi woon gis nañ ne most of them they are coming
including ñu nga xam ne mosu ñoo join di parti waaye nag su dee ne sa intérêt réew moo la tax a jóg ngay topp ak nguur gu nga xam ne gisuloo si développement comme lu suma oncle di wax moom human development la nekk di wax loolu la nit yi soxla so léegi nag su nekkee dem nga ba nga xam ne mënuloo ko see gis obviously opposition yu nga xam ne taxaw nañ di jaay seen agenda teg naa ne it's good to give them a try because try nga kii for almost mu ngi ut 15 years gisuloo loo si soxla so te loolu amul fa bu ñu demee even in Lower Fuladu it was the same thing 78 people ñoo cross capital and it was even reported by Kër Fatou Manjai ñu ngi fa jógee that was just last Saturday video bi ak everything mi ngi tasaaro 122 people ñoo cross capital from NPP xam nga lu ñoo wax GDC ak NPP mun nañoo wax ne bokkoon nañ base because soo bàyyee supporters yi dafa nuroo ñuy support Kande ñoo mujjee ñëw di support Barrow waaye léegi nag that trend moo nekk di toon and most of them ñi ngi leave NPP ñi ngi ñëw to di GDC and this helping the opposition even su dee ëllëg Kande winut waaye mi ngi wàññi doole bu nga xam ne NPP moom la amoon ba pare xam nga gis nga soo seet Yaya Jammeh sax in 2016 Yaya Jammeh lu ko daaneel sax nekkul executive members yu doon bàyyi lu ko daaneel mooy party supporters ñu nga xam ne ñoo nekkoon di bàyyi because Kande bu mu formé GDC bu mu crossé to North Bank to Farafenni 54 people instantly ñoo join Kande and trend boobu moo continué woon moo tax ñu bëri agree ne Kande moo daaneel Jammeh in 2016 election so the same trend moo nekk di continue moo tax comme BAC lu ñu dawaa rek Brikama Area Council ne they will keep NPP busy let them keep NPP busy while ñun we keep on destroying their base because dañ gëm ne jamono bi trend boobu moo nekk di continuer yan pexe la GDC am pour ngeen mun a penetrate NPP seen stronghold seen base mun a jël seen nit ñi what are some of the plans yoo xam ne yéen ngeen GDC yooyu lañ am pour penetrate ñii di NPP seen stronghold si waaw xam nga nit ku doon dem bàyyi GDC dem normally am na luñ la dikk wala am nga loo fa yaakaar amul ku fa dem nga laaj ko mu ne la is based on programs and policy bu Barrow am moo tax pour mun ma dem amut dañoo ñëw am luñ la yaakaarloo ne soo demee nga fekk ko fa yow nag di nga dem daw si loolu 1 year 2 years gisuloo ko nga gëm ne hey xam nga lan la is enough fële mënuñ ma doon jox lu nga xam ne pour man la waaye lu mu bon parti boobu mu ngi doon contribute towards the development of this country te man suma boppa njëriñoo naa si suma doom suma papa suma nijaay because boo xool yu ñu doon build loolu was not an individual project but it was a community project so su nekkee parti bu mel noonu mu ngi am na so many intervention nga bàyyi woon ko base na yow loo war a mun a am fële personally nga dem ba nga xam ne yow loo mun a am foofu personally mënut a possible my friend lu la war mooy pour nga dellu parti bu nga xam ne at least du la jox pour yow looy développer waaye dina contribute to luy develop to a community ici di basic needs yu nga xam ne soxla nañ ko loolu boo ko nekk ba pare message bi loolu tamit gis nañ ne Gambians yu bari nu ma ko gisee now against 2026 afam politique bu bari bu NPP di jaay dama gëm ne Gambians yi they are not ready now pour jëndaat ko ñëpp gis nañ ne Barrow 2021 nu mu ñëwee ñëpp xam nañ ko it was not voted because based on competence but because lu fi nekkoon la lañ gëm ne even soo fa tegaatoon leneen sax na kooku dem 2021 gis nañ lu njaay daabo lañ use dóor ko si kaw Gambian si even parties su nga xam ne nekkuñ UDP sax they were victims all right because one protest vote so di nga gis ne léegi nag politique boobu suy dem ba daw Gambian si gën a eew awareness campaign mi ngi am people are talking so dañ gëm ne still now we have more work to do waaye liggéey bu ñu start nag now against 2026 dañ gëm ne ñun suñ ko continuer as a party dina lor NPP te gëm ne ne nguuram dina daanu in 2026 there were allegations I can say last year GDC they were very close to join NPP nit ñi dem ne sax di wax ne ñi di Mama Kandeh jege woon na trop pour join kii di président Adama Barrow yow da nga nekk koo xam ne you are the administrative secretary da nga ñëw nga daaxaw wax boobu noonu in fact you said you will only consider working with NPP if President Adama Barrow steps aside. You will consider working with NPP. GDC dafa nekk party boo xam ne you are criticizing the government, corruption, incompetence. Ngene ñu liggéey ni ko def ni ñu ko war a defee. And then if you come ngene you will only consider working with NPP if Barrow steps aside. What says of that of GDC? Waaw GDC lu ma ut nguur la. Barrow su nekkee ne he is being honest mu dem ba mu xam ne dëgg-dëgg mënatuma yaakaar si Kandeh
obviously we will accept it. But yaakaar bi mooy if Barrow steps aside, yes, there are people behind Barrow. yes, I'm coming. yaakaar bi mooy Kandeh is looking for presidency. tey NPP bu bàyyi woon bugg a ñëw GDC Kandeh daf ko accept, including other political parties. léegi leader bu nga xam ne moom moo nekk di run the affairs of this country su demee ba mu feel ne dëgg-dëgg fu ma nekk nii mënatuma ku ma si yaakaar mooy honorable Mama Kandeh pour moom mu ñëw mu take over the leadership of this country. Obviously honorable taking over doesn't mean ne dëkk bi nu Barrow di ko yóbboo noonu la ko doon yóbboo. Kandeh am na gum-gumam looloo ko teg ba léegi opposition. But there am are na people, plans am programme. there are people working with Barrow right now. Dara. ñoo xam ne people No. are criticizing them ñu ne. nekkun di joxe Barrow good advice. No. Waaw. nekkun di joxe loo xam ne dëkk bi loolu la soxla right now. Waaw. loolu tax na dëkk bi nekku di dem. Waaw, xam nga ñun. if ma ñëw. sorry. if su fekkee ne Barrow dafa step aside. waaw. pour Kandeh join ko. Waaw. and then Kandeh will be working with the same people. Yes. foog nga ne ndax ñooñu dañuy do the honorable right thing. pour dëkk bi mun a dem kanam. non loo xam ne Barrow mun koo avoid. loolu moo doon mun a possible. xam nga comme ñooy wax ni yëpp ñii dañ ñëw pour walk under Barrow as the president man lu ma binda mooy na Barrow wàcca Kandeh mu éeg loolu laa binda at Standard newspaper. yes. wane that is the only condition that we can allow to work with NPP. and that's mean Kandeh becoming the president the flag bearer mu contest then su winee Kandeh nag su winee ñun suñu am problème mooy kuñ jox suñ moto bi mu toog si driver seat bi ñun loolu lañ amal problème tey Kandeh su join on for example Barrow for example ñu def ko minister of any position Kandeh is just going to be one of them ñoom Dr Cissé ñoom Demba Sabally etc because problème bi mooy du am that power pour change lot of things bul expect pour Kandeh tey mu war a ñëw nekk président even suy work with NPP mu bàyyi the same system mu flow with the same ministers ñu nga xam ne they are not serving to our interest then what is the use of Kandeh being there kon nga bàyyi fa Barrow mu continue is better te rumo yu jógoon ne Kandeh ak Barrow waxtaan nañ sori na gis nga yii yëpp ay wax la woon xam nga problème bi mooy tey Kandeh ku ko munti oo dina la dem uyu te Kandeh mitut only Barrow de Kandeh is it true ne Yes. Kandeh dëgga demoon na pour meet président Barrow. non Kandeh loolu laay wax nii Kandeh moom ak Barrow seen waxtaan has nothing to do with waxtaan ne kaay join ma bu ma join kaay demand li noo jël dew ma that has never happened Barrow musta jël téléphone am oo Kandeh ne kaay ñu waxtaan wala kaay ñu liggéey musta am te amul ku nga xam ne mun naa laa wax ne lii am na lu xew mooy Barrow soxla na Kandeh waaye it looks like moom si boppam bëggut a génn a wane ne lii laa bugga from Kandeh Kandeh nag ku ko xam nga ku ko bugga nga bugga koo faydam ku ko bàyyi nga bàyyi koo faydam te moo tax wax na ko adduna du musa neex ba Barrow xam soxlam su doon ne pour join la Barrow toog nag lu nekkal yàkka na ko Kandeh ne Kandeh dafa iñaan Kandeh dugga na fële Kandeh dugga na fële ba oo paa yi jëmara yi di leen wan ne su nekkee ne Kandeh dafa remain as opposition na Kandeh remain as opposition waaye yéen ngeen boycott ko xam nga Kandeh dafa am góom-góomam te réew mi nu moo doxee Kandeh daa ko rut si te dafa góom ne joining the system he is just going to be one of them te su nekkee ne taxaw nga góom ne yow opposition party nga da nga bugg a different Gambia góom naa ne your problem is with the leadership because nu moo doxalee réew mi kon nag leadership boobu bés bu mu randoo mu accept ne moom time am jeex na pare na pour mu dem pour léegi mu ne dafaa isi Kandeh loolu ko offer mu jël ko ok te ñun foofu lañ toll waaye when it comes to GDC and NPP that is it waaye amul kenn mënul laa tegal dara si table bi wax la ne Kandeh was offered this te yow ko te gis nga jamono bu wax bi di doon dem dama call Kandeh ma ne ko wajaangee daw ñu ne Friday 8 o'clock dañoo announce either ñu jola vice président wala foreign affairs Kandeh mu ne but Ibrahima loolu dina doy waar de man muñ war a def vice wala ñu war maa def foreign affairs minister man sax xaw ma lu gaal gi di riir mu ne ma su nekkee ne is possible ñu jox la place nga toog sa kër rek ñu Barrow joxee la noonu place mu ne ma kon consider it waaye su dee ne place bala nga ko am waxtaan dafa war a am d'accord am mu ne ma loolu moom mun ngaa dem tëdd nelaw journaliste yu ma kool yëpp ma ne leen ne gannaaw 8 o'clock la ñu wax Friday jarul wax ju bari dinañ xam ne GDC ñoo du doon wax dëgg wala yéen seen source moo correct this is what I told them buñ toogee 8 o'clock boobu has never come si lañ toog gis yeneen place yëpp Barrow appoint fa nit ñun ñu continue with our politics ok
waaye GDC pour Gambians yëpp dalal ci seen xel. Right now we are an independent political party. amul benn party not from the ruling party not from the oppositions ku nga xam ne currently we are together daaxuñ ko nag. ok su possible we will sit and dinañ waxtaan. foofu laa bëgg a ñëw coalition talks yi are ongoing. and then demoon nga sax ba nga génnee statement fan I can say a few days ago. ne like these coalition talks dina mun a andi lii di confusion. and other stuffs. lan moo nekk GDC seen position seen taxawaay when it comes to coalition in the Gambia. Wow, GDC is ready to be part of any meaningful coalition that will bring the needed change for the Gambian people. Ba pare soo gisee lu tax ma wax loolu we have different groups ñu nga xam ne they want to bring the oppositions together te olof dafa dee wax ne soxla su dee benn ngeen óoluwante kenn war na ko mën a dox so man lu ma doon advocate mooy because tey soo amee EPEX ñu oola file coalition for system change ñu oola file coalition for change ñu oola tamit file so di nga gis ne man lu maa wax mooy why not all of them nañ isi seen effort si together under one banner dinañ xam opposition ñu dugut ak ñu duga for example tey ñun demoon nañ attend coalition for system change UDP ñëwut dégg nañ UDP ñu ngi APEX coalition for change am nañu fa nekk ñeneen ñi ñu ngi fele loolu is going to be confusing to us as an opposition because tey if you belongs to all the three koy wa yes ak koy wa no when all of them want the same thing so ñoom su nekkee ne they cannot unite it is going to be very difficult pour ñoom ñu mun a unite the oppositions lu ma wax mooy this is not about coalition bi moo ko make possible wala kii moo ko make possible no this about yéen loo leen bugga yëpp benn la the intention is the same waxtaan leen ci seen biir ngeen am benn body bu nga xam ne mooy taxaw pour call all the oppositions to come together te ñun suñ coalition we are going into any coalition with these two mentalities mooy ñun dinañ dem ci coalition believe ne Kandeh am na chance pour mu lead dinañ dem ci coalition believe ne Kandeh am na chance pour mu toppa nit we are not imposing Kandeh on any negotiation. so amut ndax di ngeen accept pour Kandeh pour anyone mu lead Kandeh in a coalition ndax GDC dinañ accept loolu noonu di nga nangu loolu noonu pour any candidate mu lead Mama Kandeh si coalition. non teg naa wax bi leer na may la in anything that we are getting into it with these two mentalities that is one fu ñoo dem dinañ jaay ne Kandeh na lead fu ñoo dem tamit possible na Kandeh bu toppa beneen candidate for the 2026 presidential election because tey Kandeh lu mu soxla si réew for example su ko fekkee si my brother Bojang obviously what is the need pour xëccoo bi war a mun a am caru ko because lu xew mooy gis nga soo insisté on too much on this presidency is me or nobody dafa dem to certain point dafa nuroo ne dafa am loo bugga beside working for the people you can serve the people without that office ku nekk am nga noo mun a jaayee sa boppa mun nañ laa jox office nga liggéey fa liggéey bu nga xam ne it is the Gambian people that are going to call for you people to lead this country. That can happen. So duñ nekk si parti yu nga xam ne we will deny the Gambian people the opportunity of coming together because lu tax Kandeh la or nobody. No, that will be very selfish of us. But we are also not getting into any coalition bu ñëw impose any leader pour mu leer. In any negotiation that we are going, we will not impose Kandeh, but nobody is going to impose their party leader to us. Loolu tamit pour mu clair because du respect. Mun nañoo toog waxtaan te ñëpp xam nañ ne political building a coalition compromise la to get to a consensus waaye turu waxtaan la yëpp amee waaye soo ñëwee nga téye nga ne man du ma bàyyi man ma téye ma ne du ma bàyyi obviously at the end of the day we will have the same results te ñun nag we are trying to avoid that but GDC is ready for a coalition and buñ demee fële wax nañ leen ko but lu ñoo dugga tamit dugguñ fa because dañ bugg a Barrow génna next minute ñu teg fa keneen seetal lu xew 2016 all of them ñoom ñëpp dañ compromise seen principles when they even agreed loolu mënoon naa doxal réew mi that is su nekkoon ne Barrow pare na pour accept loolu but bu mu ñëwee kële ngi fële di ko sabaral kële ngi koo xalamal kële mu ngi koo féccal at the end of the day lii yëpp dugga ko fàtte woon na sa transitional président la ok moo tax suy accuse opposition si ne ñeneen dañ bugg a jaar si palanteer Barrow moo jaar si palanteer bi de
because moom ñu ne 3 years mu mujjee dem 5 years waaye for GDC ñun amuñ ci that problem and for coalition we are ready but coalition buy address the needs and meeting the aspirations of the Gambian people but not only coalition booy génnee président teg fa keneen système bi dafa war a change nu moo doxee dafa war a change we need transparency we need government bu nga xam ne duñ fa nekka to serve themselves but to serve the people ñu nga xam ne ñoo leen di elect and loolu nag suñ amee yaakaar ne mu ngi si nit obviously loolu bul si count GDC pour ñuy toog di xëccoo ne kande la sudut kande du kenn non. ndax am na any opposition party boo xam ne daf leen approach. pour ngeen join si ñoom. to coalition. non currently loolu amut benn opposition bu nga xam ne ñëw na si ñun pour wax ñu ne na GDC ñëw pour join xam nga man waxi join bi sax dama ko daax waaw because join bi man dama gëm ne on ça waruñ ko use especially am nga politics bi ku nekk xam nga ne mun loo demal sa bopp obviously what is more guaranteed lu ma ree wax mooy for us to come together ñu flush this government that is more guaranteed individually na mun nañoo dem but chances yi dafa slim that doesn't mean ne existe waaye dafa slim waaye amul benn opposition party bu ñëw wan ñu ne pour ñu ñëw join ko am na nag ñëw try pour ñu jéem a waxtaan yàlla def tamit comme groupe si wu ñëw jamono ji bari nañ lu ñoo oo rek mooy nañ let them come together den ñu ñëpp suñ fa dajee teg naa ne it will be very easy pour ñu ñëpp ñu war a mun a toog pour ñu waxtaan because wax naa ko si suma benn interview political parties si ñoom choose nañ what they want mooy seen party leaders yi now we need candidate bu nga xam ne is credible we need candidate bu nga xam ne dina easy pour ñu jaay ko for example winnable bi nag ñu bari dañ si am problème but that does it what I'm trying to say mooy because ñun dañ soxla candidate bu nga xam ne will not only attract the votes of his party but dina attract even the votes of the ruling party. Okay. That's why we said we need a winnable candidate because your votes alone from your party is not enough. But tey soo fi jëlee candidate bu nga xam ne for example nañ wax ne Kandeh lañ jël UDP they are not ready to support Kandeh wala most of their base dañ prefer ne let us go to Barrow. Obviously what is the sense of selecting Kandeh soo jëlee Kandeh te NPP sax mënut a convince yu nga xam ne mën nañ ko ñëw support si obviously that's when we will not get the number that we need. So when we talk about winnable, we are talking about numbers. So we need kunga hamne is going to be a united figure. Kunga hamne muna attract votes all over, including the ruling party and its allies. The Lord America is going to make life very easy for us. The president, His Excellency President Adama Barrow, Chobi Muyebari lol when it comes to Tata. In fact, his ministers, prominent members from the ruling party, ñëpp ñu ngi ko back pour mu taxaw 2026 presidential election. And then gis nañ ay activists, opposition parties, de ñu ngi daaxalu GDC as a party. Lan mooy seen taxawaay when it comes to this third term issue. Lan mooy seen taxawaay. waaw third term bi loolu luñ doon jaay la depuis 2016 te ko am history Kandeh ak history Jammeh teg naa ne loolu was part of their problem because Kandeh even those days su demee Pan-African Parliament wala other houses these are the things you Kandeh dey advocate so at one point Jammeh yi neexutoon ko so bokkoon na si rif bu nga xam ne moo causeoon seen issue ba pare ñun as a party 2020 draft lu tax ñu gën koo vote mooy because of that term limit so parti la bu nga xam ne respect nañ term limit te dañ believe ne lu mu bon nit ki benn tendency is enough ñu am another leader ku nga xam ne different ideas la am different system la bugg a isi different approach li mooy doxal réew Barrow tey su nekkee idea am yëpp yoon is enough let's have somebody ku nga xam ne dafaa dem xelaatee leneen youth si lu tax ñu dem baag bi mu focus on them jigéen ñi mu focus on them education bi mi ngee down is going down mu focus on loolu because ku nekk dafa am xelaat boo dee gën a jaay so moo tax ñun we believe ne term limit is enough for 2 term ñun dañ gëm ne is enough nit pour mu romba ko because su ko rombee rek problème am na seetal right now Barrow boo nekk di gis is different from that humble Barrow boo doon wax because lu tax mi ngi grow further xam nga lifin baa nga ko duga président yaa bi so gis nga dafa dem at one point even people ñu nga xam ne ñoom ñooy liggéey ak yow remember most of these people ñoom soo gisee lu tax ñu laa push to third term most of it's about their future de some of them xam nañ ne Barrow su nekkee ne bàyyi na demut
Barrow wara down. They are worried about what will happen. So you are saying they are not giving good advice to the president? No, that is it. Mun nga ma wane NPP yep ñaaka na ku nga xamne because what the requirements is grade 12 certificate. How many people are in NPP, including my brother? And that did not even say whether you pass or you don't I'm pass. telling you. Even with zero credit. Tuma brother bi door na BSc. Am nga fa ñu nga xamne ñi nga am master's degree. Wa xam nga lu tax mu ngi jaar xam nga lu tax nga war a understand. Barrow is not going for third term for the interest of the country. Barrow lu mu wax ci third term mu ne patem bi is too young, baby party la. Mu ne moom su contest tout parti bi dafa dee. Xam nga soo laajee candidat dafa wane dama bëgg a win the presidency for the country. Ousseynou mu ne dafa win for the country. Essa mu ne dafa win for the country including Taliban others. Waaye kii daf la ne man du affaire country bi. Kii mu ne la man suma parti bi moo young. Mënuma ko joxe baby party la. Suma contest tout rek parti bi dafa dee. Kon ni nga gis ne agenda bi is about NPP. Agenda bi is not about the country. Kon ndax any conscious Gambians war ngaa mun a toog yow ngay daw si gannaaw Barrow ku nga xam ne yow man ak yow ak keneen luñ bokka loolu itteelu ko kooku lu ko itteel mooy moom lu mu soxal lu mu establish pour loolu naka la moo guddee fan. Are you suggesting that Barrow doesn't have the country at heart? No, that's it. Statement bi loolu la wane de tey kan de ñeme naa wax loolu I'm going for 2026 because of GDC. bëggul réew mi. kan de ñeme naa wax loolu kan de su ko waxoon ëllëg ma bina la ne war na ne resign na because it's no more about the country, it's about the party. Moo tax ñuy toppa NPP on what ground lañ ko toppee si koy pousse pour mu dem 26 loolu la Ablaye mu toog nii sax ñemewu ta wax loolu. su fekkee ne the president has finally decided ne dafa taxaw 2026 lan ngeen a de gis nga man dama gëm ne jarut violence jarut ñu dóorante jarut xuloo jarut yëpp ñun luñ am mooy our message and lu si gën a am solo mooy ñu make sure ne there will be concerted efforts because gis nga taataami Barrow even though su nekkoon si constitution baax na de waaye des na tamit ñun suñ loxo as Gambians ñoo ko may first term ñoo ko may second term ñun nag mun nañ ko wax ne it is enough and it is enough mooy ñu jël suñ karta yi because mooy suñ doole moom lañ ko mun a dóoree moom lañ mun a eenee nguuram te suñ jëlee suñ karta yi ñun ñu make sure ne dinañ ko dinaay moom mii nekk second term nekkul si constitution bi de waaye set nañ ko te man nag fii laay au Gambians yëpp gis nga réew mi fii suñ demee through the violence way we are giving Barrow the opportunity to stay longer in this country man maa la ko wax loolu la moo ñëw déclare économique ñu ngi fii ñun ñëpp am nañ si problème troops yi ñoo sen maa la wax will be far more than the number that is already present here te dëkk bi suñ ko declare as state of emergency what can you do moo tax ma dama gëm ne it's not a good fight ñun suñ fight mooy nañ let us get to the people let us convince the people let us talk to them what is the state of this country. Why NPP gëm neen ne 2026 is already a done deal referencing the concluded by election in Kiang and Bantanja ward. They are a ruling government. They have all the resources. Yes. And then dole bi. And then if Barrow is allowed to contest 2026, do you think the opposition can defeat the National People's Party? Because already NPP didn't believe the oppositions are dead. Waaw xam nga loolu la ñoo gëmloo nit yi bul faate ne dañ nekk si psychological warfare ku nekk dafa am loo mën a gëmloo nit NPP dem nañ ba bugg a dugal si boppi Gambien si ne so leen opposition si du ñëw together te su ñëw together mënu ñëw win xam nga loolu right now dugg na si boppi Gambien si ba ñu bari loolu lañ nekk di doxee ne ñii du ñëw together te su ñëw together Barrow mooy win ñun la ñu gëm mooy ñëw together is more guaranteed to secure a victory. But that doesn't mean that victory mënut a am if we fail to come together. Gis nga lu ñoo wax ni resources ak yëpp Amat Bah mu ñu fi doon discuss moom sax du Amat Bah taxaw na wane ne still now mi ngi am that presidential ambition. waaye man yow ak keneen leer nañu ne Amat Bah fu moo nekkee président duñ ko fekkee possible lut soo léegi ñoom Jammeh mu ngi fi woon. When it comes to resources, when it comes to anything, amul dara lu nga xam ne gars yi ëppal nañ ko waaye Gambian si bu ñu waxee ne it's enough. It's enough. And 2016 we decided otherwise.
te soo ko bàyyee xel sa gis nga Barrow nguur guy daanu Barrow mënut a def lu correct mënut a wax lu correct Barrow lu mu wax nit yi xeeb ko si su jëfee nit yi xeeb ko si. And those are strong signs. You are telling me all these are signs. No, those are strong signs. Because xam nga léew dem na ba nga xam ne at the end of the day gis nga nguur nu moo ñëwee si yow nga yëg ko suy génn si yow noonu la moo tàggoo baax na nga accept ko su la neexee su la neexut bu ko accept waaye da nga ko refiil da nga xam ne lii mi ngi tàggoo this want to leave. su fekkee ne da nga rate this government from 2016 su fekkee ne da nga ko rate noo koy rate noo koy xaymaye noo koy rate su fekkee da nga ko rate out of which scale seen performance non man am nga nguur gi dëgg-dëgg suñ doon perform lu ko jar obviously needed must stay in the oppositions jaru ko because tey soo seetee réew mi ñoom fu ñu ko yóbbu soo seetee deb bi man xam nga yow sooy fay 13.9 billion for debt service yow yaa sa deb bi dem na 110 billion obviously yow nga nekk si réew moomu nga xam ne réew mi amut ëllëg mu leer na ne réew mii nu moo doxee ëllëgam du correct te ëllëg ñu see gën a sofa mooy those that are coming the young ones they have no role to play in this now ñun ñu nga xam ne am nañ role to play gis nga problème su nekkee ne sa loxo mënut koo génnee loo si mun a def mooy sa kàddu te ñun nag we are utilizing our platforms to make sure ne dinañ waxtaan ak réew mi fan la toolu ak lu tax mënuñoo dem endorse réew mi mënuñoo dem endorse government kon nag sooy seet all these things that is happen mënuloo a gis benn secteur bu nga xam ne yow sa boppa ñun luñ ci séntu ne noonu la war a mun a doxee mu doxee noonu yoon alone tey soo toogee président bu am gis-gis mu ne la spend na 25 to 35 billion pour billion sa youthful population bi ñëpp a ngeen bokk a gaal yi pour dem jigéen ñi amuñ luñ téye education baa ngee dem down because SIG could not sustain it health sector bi da ngaa dem lal doo ko am patient si floor yi la ñoo tëdda dunda baa ngi seer is from hand to mouth dem nañ ba nga xam ne mënuñ koo maintain that hand from hand to mouth loolu naaw mënul amul Gambia. Are you telling me there is lack of good governance in this country? No, obviously there is. We are all promoting good governance. If there was good governance man ak yow ñoom Bojang ak ñu duñ fi toog Bojang ku dem ba am doctor's degree looy toog soo believe on in this government doo dem nga apply keneen ak keneen du doon def loolu xam nga problème bi mooy 2026 election bi it's about people that are working for themselves against people that wants to work for the Gambian people. That's the truth. So su nekkee ne bëgg nañ nit du nga xam ne seen bopp la ñoo liggéeyal pour ñu des fa wasalaam su nekkee ne bëgg nañ nit du nga xam ne dañ ñëw pour liggéeyal leen wasalaam xam nañ fan lañ war a def seen karta yi waaye nguur gi daal pour ma wax la nguur gi élégam suñ ko fi bàyyee ba 2026 di nga dajee nit muy jël baaraamam bi dugal ko si gémmiñam bi nga foog ne dafa am lu mu faa génn fekka mi ngi cuu baaraamam bi. Opposition si ñu ngi wax ne Barrow amut good advices soo gisee we are into this mess amut ay nit ñoo xam ne ñoo ko nañ kat yi advice in a very good way su fekkee ne yow tey da nga am that opportunity pour toog ak Barrow one on one jàkkaarloo ak moom ban façon advice nga koo jox. non man I have no advice for Barrow man Barrow su ma toogaanaa moom lu ma ko wàccal kese lan laa ko mun a wax ma ne gis nga yéen is logic yéen you don't even need somebody to advise you loolu niidu ko and we are talking about the presidency mu ne moom he is the most informed Gambian ak luy xew si réew mi yëpp kan nga soxla pour mu advice la tey sa xel lekk kese doy na la gis nga déggul ma la gis nga Barrow wool bi yëpp suñ dajee woon teg ko di ko advice taxul nguur gi dara ci because nit ki da ngaa boole team bu nga xam ne dañ jóg pour defar réew waaye ñii seen politique dafaa yaxar réew seen politique is not building a country. all right advisers yi yooyu wax nii. advisers yi soo bàyyi xel sax ñu ñoo appoint obviously yow di nga xam ne ñooñu lanay seen taxawaay si réew mi. because tey xam nga tey man su ma doon jël for example advice dinaa jël advice bu nga xam ne am na si lu ma tane gis nga in as much as I don't agree with Barrow but gëm naa ne Barrow moo tane Duusaanu. moo tane Duusaanu. because lu mu bon Barrow involve woon na si business lu mu bon
am na at least a little knowledge nga jël Duusaano isi ko nga ne kii mooy advice suñ président si lan la Duusaano mun a advice président si lan la Seeku Mbaalo mun a advice président gis nga Barrow best advice am xam nga best advisers Barrow xam nga mooy ñan they are the oppositions gis nga man su ma nekkoon Barrow ñi yëpp naa leen clair plateforme bu opposition si nekk ma cuun déglu Bojang wax ma xam ne kii mi ngay wax because Bojang amul lu amul reason lu tax mu war a wax su passé réew mi man awma reason lu tax ma war a wax su passé réew mi alright gis nga suñu doon toppa mënuñu doon déglu ñuy wax si secteur yi di ko wax problème yi fa nekk xam nga ñeneen ñi dañoo nekk si biir di nëbba ay problème ñun duñ nëbba ñun dañoo kisi isi ko si fii xam nga ne sax kon gis nga Barrow maa la wax réew mi na demoon feneen waaye nga advice yu dajale ni amaluñ ko njëriñ ñu ne ko gën a amal njëriñ su nekkee ne mu ngi ñoo déglu because ñun dinañ wax luy intérêt réew mi dinañ wax lu mu war a def den des na si moom mu jël ko wala du ko jël alright that's thank you so much mane mbe minute sabadi la na panelist wala minute sabadrong ye nyang moyle ay memfo nga nyini karol menu be dia ya moyle minute sabadi la drong and then you go ahead. Well, barka bak nyaya mi fodoro wole mtonyati ntol fanan tata num banku be yayo la UDP anung na wo yayo fanan betu kono nyangole mi experience mingi molka bo the ruling party to kana opposition ntol fanan wo jama le soto na wo tamol nyol kono anu media ol fanan betu karet woto niyaje molbo kela be ngalo ne ruling party resources be to le bulo kono ni la fla fewfen be bulana wo dulal to kana opposition ol kan wo resalo ne jiklete tele sai and ruling party itol ntekami mira they are more concentrated on the hardware than the software of this country and hardware kata nole without software no software kata nole without hardware because hani bini na nyim funol be to jetenting ala hardware gadget so ni be problem also to ikatale bari ni masingo e problem also to o funo bu kata de masingo be mu wolde so balu fana mbole nyama bankola karola ning imang software min keta hadima dingol la balu nyalti jate ken yala karola senola karola banga ning all the strategic sectors of the economy nima mafano bari fete be mano da malje kamimo hardware de abe kolyala bakele silol Gambia at one time ni be Gambia fo mi yalon ko adiyata bake jamal ka fe jawra jamanol bari o manke silol le ko wale fo anun tolla parti de fana aka wale fo ning tata rali le dawda kay tandi komi fonninkel min be to bitaka nyim bagwe ne nyinin kay buga fo komin tolla banko kam mamanol soto de e koy man do kolle soto ila balu nyalle be kolyaring ila security le man tanko soto anin ko nyondol wolle mu di reasons mi yalon ko ke bo banko ka ni wona de ke problem wodi nte ngamara man sakunda kabirin 2016 to date ntolla is a max exodus le fomba keri mol min ka finte sa banko kan kanyim bagwe silo yu so wolle mu di software ni mo will solve no the hardware there is no reason pour ntol nga funka hardware da male jibe just pour ka banko ni nyandi barako no to betu be tinyari fundinkel la finto banko kan imagine ye wulula jabe siring woto wulula fo ngoy fut adingol jabe siring ay woltu je wo nyama ka be finti la kata ka fo hane a jartante nga faaje wala fisata nga sinyi banko ka wo mu miral balte de pour alfa si ako hana jarra e fanyi mbaji yokono wala fisata na dingol si woto dingo ka wo fo e salon jikla teketal yena banko la population o jibe less than 2 million people nimba fola and wo fon ye dinnol bondi je dinni mere still now you have 1 point something million tol man wol fon do mo rendino man security dinu la no wo mu bala fa balet hani na foreign policy fon science atina banko be jututan tol gamben di ya fon science mol kamalal criminalol mol passport be bulol kon dunia dula betul because hani ning america la nyim fi tricota betu mol e kon na kaytol be mol min bulo kon je pour nga confirm no assisted because of most of this criminal saying e can tolle la passport soto ja so war is very sad, is very tragic. This is why mol ko mi nyaya fo nya mol ka bo in kumben kana opposition ni o je jikala teketa andum dol fanan coalition discussion of jenne dol we are open to coalition discussion anum bo kan already a manke bid UDP kabra lo da fo bi abuka bori coalition discussion wala bara Kenya fanan wolem kuti mi yalon ko wato dol bije buka songal komi nyaya fo nyama be dol fanan bul wala nyama dol fanan na party leader multi mi yalon ko ngaje komi ate se tambino anu nimbita la coalition ko nol fanan mi mutarim bulo kono pour ate se tambi bar coalition mu kacalete
anum party o party la mota sila BBB tending at this month January ika fo ko min to la flag bearer nte maje ko mi atel nyento coalition o nyaton ka wote party min to be jikala teri la flag bearer fongal already so ntol sign tending na discussion on ning kata wati na flag bearer mi mun di right honorable Ousainou ANM Dabo wole be mbulo kono ko min wole place la pour nga coalition discussion ke pour aseta mino nyame bara betu be kacale kon ando man ken tele diamoti because ntol nga molle so min ya lonko ibo kacake kam because coalition wala building force process mu party fongal strategy la party mi ya lonko abita coalition discussion anyenda strategy soto so UDP as a party wo strategy lebe develop kan anu jikita ko mi GDC fana wo strategy develop and other parties mi ya lonko bina coalition bari ni ya jibe molbe afola science intending coalition buka keno maybe 10 months or so before elections because sabotage be kele jele power struggles binala la be tinyaro kele and niaji be 2006 coalition building process ol betu wala tinya akumasita watu minna ni election bitakela watu minna ku jamal nata dunji amanna keno okay. So bari niaji be science tol I believe with the oppositions me right track la bari comme ay kumodo fanam foja ni mol fanan jibe min ya lonko be bantala bankol tani nyongol bi kuytol be coalition building process le tenga mera it is too much at least 3 to 4 atol be momo sign itenata boje nanang ako coalition partner ko al nanang all the parties ndela fla coalition le billa nyaya nana chamia nana obe ko be difficult la bakel tenga mera ndol fonga as opposition parties the players ndol nyenta jibila le ngana strategy put in place ndamol nga nyokumandi nga jibin se nyun ko tamanya because nin ko ba bulel nyul fanambulu then will be agree la o satar le delay sota but nyimbe keri intending amanke kukutot even 2020 is it 2016 GMC my father aning fenke Andrew Gomez well as early as March water wole la coalition of formula thank you so much bari wale kabira watu sida kol bete hade betu nata muruna wokan so mumu be coalition o krimbasi kan science intending ake because maybe malo mini be kol ko bar nim futata watu la couple of months before elections I believe be benned anu GDC mu parti let mi halon ko be dolbe sulali la bake pour ni ngata jeng election ko thank you Abdoulaye ye nyamoy ye ngamole job degara du Ebrima Nyang wax na lu yaatu te déglu nañ ko ak xel because man dama jàpp ne rek suñu waxtaan ku nekk sa xalaat nga wax te foog ñu nangul la sa xalaat waaye duma sori si yeena kaddu yi because dama jàpp ne yooyu kuy ut foog nga wax loo xam ne dina mun a tax nit ñi gom la te dañ ko nangul waaye suñ ñëwee si réalité bi yu bëri mun nañ koo daaji si waxam bi waaye nag tooguñ fi pour loolu because dañ toog pour waxtaan mayante xel lu ma njëkk a wax mooy ne su benn kàddoom dégg naa ko mu ne président Adama Barrow soo gisee mu bugg a taxaw 2026 pour safeguard NPP la waaye nekkul njëriñi réew mi am nga wax yooyu noonu war nañ koo passé parce que soo xoolee président Adama Barrow nga nata liggéeyam from 2016 ba tey da ngaa gis ne liggéeyam mu ngi gën a feeñ from 2021 onwards te barkaati démba lañ jógee too lu yàggul dara wër nañ Gambia yëpp te man amut fenn foo xam ne teguma fa suma tànka te gis naa yokkute yi nga xam ne nguuri NPP jiite ko président Adama Barrow si juróomi at yi def nañ ko si biir réew mi benn si yooyu rek bu ñu dem si too bi Ministry of Fisheries luñ hand over si ay borehole yoo xam ne community yoo xam ne ndox seen jafe-jafe la woon ñu hand over ay borehole yoo xam ne gas nañ ko fa it's close to 50 boreholes te boreholes yooyu noonu mun naa serve almost 10 communities tey soo ñëwee si wàllu mbay mi this year Gambia luñ record si mbay mi gëj nañ koo record si yeneen at yu passé te man waxuma ko pharmacie yaa ko wax because tey gis nañ ay pharmacie yoo xam ne taxaw nañ ñu ne nuñ gisee seen boppa si traité ren bi mosuñ ta gisee seen boppa si traité yu passé te loolu du suma kaddu Gambien si la barkaati déema président bi dem na round jaar si community si bëri seet liggéey yi nga xam ne ñu ngi fay xew li nga xam ne Gambien si ñu ngi koo wax ñun ñu ngi koo dégga waxuñ ne nag suñ nguur ñu ngi def yëpp 100% loolu yàlla rek a ko mun 100% loolu yàlla rek a ko am
waaye nag li nga xam ne moom lañ diggoo ak Gambian si tey foog naa ne Gambian si kontaan nañ si te ñu ngi gis njëriñ bi te loolu su ma ko waxee am naa fu ma ko teg because barkaati démba dem nañ fi ñaari by elections te by elections yooyu noonu su nekkoon ne ñun nekkuñ di def lu ñu war wala luñ wax ne opposition bi ñu ngi jël suñ nit ñi loo am la ni kon dañ ñu doon gañe in fact dañ am yokkute bu ñu am mooy ne foo ñi musuñ faa gañe bii yoon gañe nañ fa loolu kon lu mu wax waxam la nangul naa ko lu mu wax waaye ñun suñ focus ak suñ gis-gis nekkul wax te président Adama Barrow suñ toogee lu mu ñu dee wax mooy nañ wàññi wax bi ñu liggéey parce que liggéey lañ ñu sant suñ demee nag ba élection jot su Gambian si demee tey leen naa la ko wax de Sidi mooy ne tey Gambian si seen maturity si politics man duma ko caaxaanee because xam naa ne Gambian si tey lañ gën a eewu dan si politics tey lañ gën a xam seen right tey lañ ko gën a ñemee kaas tey lañ ko gën a ñemee wax kon foog naa ne ku dem ba di sànni sa karta yow fooy sànni sa karta lu tax nga ko fa sànni xam nga ko man that is my belief loolu tax man dama jàpp ne su nekkoon ne ñun we are not doing what is right tey Gambian si ni koon by election si sax duñ ko doon win because tey soo xoolee by election bi apart from maybe movement si nga xam ne ñoo fi feeñ most of the biggest political parties wane nañ fa seen boppa GDC support nañ Foni UDP support nañ Foni and other parties ñoom ñëpp dem nañ ñu ñëw together pour support candidate yi opposition bi waaye the people of Foni development yi nga xam ne ñu ngi koo gis ak yokkute yi nga xam ne ñu ngi koo gis tax na tey ñoom change nañ seen gis-gis ak seen doxalin towards the government te tey soo waxee ne nguur gi we are not doing what is right xam nga wax boobu noonu dafa xala doy waar because tey soo xoolee 2016 ak tey Gambia fu mu toll ak démba Gambia fu mu toll di nga gis ne am na jéego yu bëri yoo xam ne am na si ba tey gis naa report boo xam ne wane na ne Gambia is the safest country in West Africa and fourth in Africa tey report boobu tey la génn Standard News. Mr. Cham. No, allow me. Yalon told me the banko kan. Ablaina. Yalon kodol bija. Once you code, No, the source is important. Ablaina. Told me the banko kan ka kanyoni. You can go ahead. Hani kunun mol bota nyo. No, bako. Envy club auto jam. Moy mo bunji. Moy mo bunji. Ya fam. Mol chay ka kido chike kan mol bunji banko kan. 3 officers moye bun kido la jam. Hani sa ko ko. Mole minye nyo so muro mol minye nyo attack bungol kono jam. Data bo ubana no fola. So ni mol kada siri Europe ka statistic kama non tole mbe banko kanya. Mare. Cham kam use. Ibarada. Am nga tey soo xoolee crime fu nekk la day am si àdduna fu nekk barkaati dem wala moo xew fii nii is it Australia am na ñu jël fetel di shoot ay nit di leen rey te foofu tey su nekkee ne dañu xool security mun na laa wax ne ñoom seen security moo gën a advance suñ bos kon crime loolu is unavoidable even si biir kër yi sax crime mu ngi fa am. Why? 22 years le jame am fi 22 years. These are not the cases that we have. Within 9 years, how many gun case le am fi? Within 9 years. ala time. No along governance you build your governance for them. It's very important. 22 years ni mang gun violence so jang within 9 years nga gun violence so. Then let's be frank. Léegi soo ñëwee si ñun suñ gis-gis ak luñ gëm ak si luñ nekka amul kenn koo xam ne yaa ngi ànd ak président Adama Barrow te sa selfish interest moo la fa teg gis nga loolu wax ko sax dafa mel ni xeeb ñu la ak ñàkkee ñu cër because yow soo nekkee si opposition bi yow nga mun a dem ànd ak koo xam ne nga ne kii nii baaxul gisuñ ko foo ñi fii nii am na partis yoo xam ne dañ dee ngaañante seen biir si opposition bi foo ñi ñoom dem nañ ànd te ñu nangul leen ko seen right la tey kon su ne nit demee ànd ak ruling parti bi nga ne enveloppe lañ ko jox wala yaakaar moo tax wala nangam ak nangam xam nga loolu dama foog ne dañu war a passé yooyu tey su nekkee ne dañ ñëw si wàlli parti luñ def ñun as NPP luñ defal askan bi
yow sooy compter ay 20 borehole ñun ñu ngi compter ay 100 borehole yoo xam ne NPP ñoo ko def. Are you talking about GDC and NPP? No, I'm talking to you. So xoolee tey yaa ngi wax about scholarship. No, you cannot compare. Su nekkee ne yaa ngi wax scholarship. To Barrow. Su nekkee ne yaa ngi wax scholarship. yeneen partis yi ñu ngay joxe scholarship NPP yi ñu ngay joxe scholarship. kon loolu noonu is not important. pour nga meesoo. pour nga meesoo kan lañ fi war a teg. duñ ko mun a meesoo si loolu. nuñ ko mun a meesoo mooy buñ la joxee réew mi ak tey lan moo fi xew. in 2016 Gambian si ñëw taxaw ñu ne dañ bugg a démocratie dañ bugg a rule of law tey président Adama Barrow bu mu toogee léegi ndax joxut ko Gambian si loolu kenn mënu ko weddi bu président Adama Barrow toogee léegi yokk na fi salary ñetti yoon wala ñeneenti yoon yoo xam ne loolu kenn mënu ko weddi président Yaya Jammeh former président toog na fi 22 years 20% rek la musa yokk si salary te 20% boobu bu mu ko yokkee daf ne ku ko bugga nga jël ku ko bugut nga dem si private sector bi in fact private sector bi sax dañu slice seen salary si te loolu am na fii nii waaye ñun buñ ñëwee at least def nañ jéego because xam nañ ne soo bëggee compare Gambia démba ak Gambia tey dafa métti xam nga lu tax because population wise soo xoolee 50 years back population bi la gënoon a ndaw pour manage ko si loon a gën a yomba tey nag Gambia population baa ngay yokku te population bi suy yokku demand si tamit dafa yokku waaye lan lañ nekk di def pour remedy situation bi because tey soo xoolee suñu économie fu mu toolu bu yàggul dara IMF ñëw nañ fii nii ñu ne our economy is still strong is still steady and the growth is expected to project to 7%. tey soo xoolee Gambia nga seet ko sub-Saharan African countries yi nga xam ne ñoom leen fi nekkal nga xool tey suñ dunda nga compare ko ak dëkk yooyu noonu my friend we are doing something. tey soo xoolee Sénégal bu ñu gën a jege nga compare ko ak ñun di nga gis ne ñun tamit we are trying we are not saying everything is 100% but we are trying tey even soo xoolee soo xoolee Wally Sako Malo lawyer Isenu Dabo waxoon na ne January Sako Malo dafa dem ba 5,000 if we are not careful tey Sako Malo mu ngi wàcca no 2026 last year seen meeting bi Jamanjeli mu ne Sako Malo dina dem ba 5,000 2026 yes mu ne 2026 waaw léegi Sako Malo mu ngi wàcca instead of muy mu ngi wàcca Sako Sugur mu ngi wàcca yeneen yi tamit ñu ngi wàcca waaye lii nag ñun nekkul ne ñun ñoo nekk di main cause of all these things happening dafa am fuñ inherit réew mi ak fuñ ko bugg a yóbbu te dafa mel ni fuñ ko fekkoon ak ñun fuñ ko bugg a yóbbu foog ñu am ay challenges waaye tey soo xoolee si wàllu Bagwe statut si nguur gi nii Bagwe lu fi yàgg la waaye nguur gi yan jéego lañ nekk di def ku ko bëggut a gis doo ko gis de waaye tey am na ñoo xam ne taxaw ne ñu ne buñ demee Bagwe nguur gi dimbale na leen ñu ñib si ñu utal leen liggéey am na ñoo xam ne jëlal nañ leen fi ay moto ak yeneen pour ñu dem liggéey te Bagwe lañ demoon gis nañ fi ay vidéos yoo xam ne nit mooy taxaw ne man demoon naa Bagwe mënu ma koo meeg ñib si naa waaye tey maa ngi koo meeg si biir réew mi so obviously challenges fu nekk la am waaye ñun ñu ngi try te foog naa ne Gambian si gis nañ ko and that is what is important. Thank you. Ablaye, can I interject before Ablaye? Ablaye, if you can. Ablaye, go ahead. Just a minute. No, what for this? Okay. It's almost time. Yes, Bilal. Because of time, but lafta Gambian le fanyini ka nyina. Ka banko la policy mal wa fu min kata parliament de. Ba policy ka falling at the ministerial level director ani ka sinu de la ana ko de no mune jana sonia ka policy ka ki ka tweak ko ay mul ndafa wala jana sonia sa ni mo kata abi ku be kala policy no abi mo nafa ko le so amanga silo damati not only Yeah, but I don't want to go that way. But okay, we are helping you. And I'm asking the audience, not you. Go ahead, Abla. You understand? So, you can be telling me 1,000 kilometers not to go to Doku.
how many policies have you changed since you came? That will reflect, automatically change the Gambian, life. Which is easier. One, your expertise totally, because you have ministers that are educated. If you don't have also within the Gambia, you have them. You have universities, you have doctorate degree holders. They can come and then just do what they need to do, change the policies, and then you will see things will happen quickly. Look, when they wanted more money from GRA, what did they do? They say, okay, let's digitize this. They put measures, and now GRA is bragging every day. We are bringing this, we are doing that. That was easy to do because it's a matter of the management and the policies looking at how you go around it and then fix it. I had wanted them to say, 1,000 policies will only change. Not policy. Because, number two, I'm just giving you an analogy. Because, it does not require us to go into a lot of loans and it will directly and easily impact the lives of the masses. But will they have kickbacks? This is the rationale behind all this infrastructure. That is an accusation. No, the truth is simple. No, I'm like, bring evidence. Allow me. No, all the people. Don't accuse us. Okay, who did I accuse? Accusation is bad. Okay, who did I accuse? You bring facts. Who did I accuse? Kickbacks. Who did I accuse? No. From a project. So the word kickback is accusation. Where is the kickback? Okay, but the word kickback is accusation. No, of course. Because you don't have any evidence. Who? What do you say here? Show us which evidence is kickback. What you are talking here? What evidence did you bring? What evidence did you bring here? You said. What evidence did you put here? No, but you said it's a video live. So what I say is also what I say is also live. Allow me. This is the problem. And that's why I avoid talking when he's talking because I know he won't allow me. In fact, these are not accusations. I can tell you. No, it's correct. It's correct. Any evidence? No, it's correct. I'm like the No. Audit reports. How many missing millions did they say about State House? Amal respect, boy. Amal respect. Audit report. Amal respect. How many? How many? What evidence do we need? Just to fall. How many millions are missing at NOEC? What accusations are we saying here? These are the facts. They are not. Yes, it's fine. Then there are lies from the government then. They are not. Because audit is part of the government. No, we are not talking about audit report. Don't jump to a different conclusion. You are asking me to about kickbacks here. I told you to produce monies that cannot be explained, how they are explained. No, my friend, you are jumping to another issue. Wait, why bad one now? No. This is my turn. You are jumping to another issue. Man, man du ma sa borom nga yu suma kaw di sani sa man du ma faisé ni bobu de. You see, this is the problem with Toe. No, da nga wara jox nit ñi respect. I have given respect to everyone, including you. No. Because they will not talk si platform mel ni ngay wala nga xamne amut. You are not giving respect to people. That's never the case. Lan la wax lu amut. Come on, you said li ma agay evidence. Man la jox evidence nga do ko dem. Dedet way amal. So, yow da nga la jox evidence, man la jox evidence. Ne, National Audit Office mo ne nangam miss na fele nangam fi procurement inconsistencies amna. Meaning National Audit Office bu nga xam ne loi moo ko sampa ñu ngi war digal ñooñu seen investisseur lu mu wax yow nga da nga dina loolu kon yow respect lo sax papa ak Gambian si mané ko li nga wax du dëgg procurement inconsistency nekk la day am allow me kii dafa war a xam lu mu wax maa dina xam li may wax yow xam nga loolu noonu fu nekk la day am gis nga si that doesn't mean that there is corruption. No, there is corruption. There is corruption. And anyone who said there is no corruption, this is not the first time to say what? Inconsistency in procurement does not qualify corruption. Does not qualify corruption. You know, we have worked with auditors. I'm not doing what. But into my friend can see. I will tell you can do. No. I am so Go ahead. Including you. Na respect nit ñi. Because ku respect nit mooy audit office mu xam ne loi moo ko doon doole experts for that matter international standards ñu def seen liggéey ba pare ne Gambie ni li ngeen ñu wax ñu liggéey leen ko ak président ñu santal liggéey nañ ko nii ma fa ne nga am benn doomi réew ku respect du boppam respect nit ñi mu ne loolu fenn la
kan moo gën a ëpp ñàkk respect si loolu waaye damay duwee sa kaddu la yow ñu mën loolu am yow yaa wax loolu man loolu dama yaa wax si respect and just trying to justify ma doon la analogy non musuma wax loolu because tooyee suñ toogee auditor report is their line musuma wax loolu come on you see let me tell you that in my you said I don't have any evidence and that does not tantamount to corruption when the audit states otherwise. So you are the audit who said there are only two things. No problem. Thank you. No, you want us to we are all talking to Gambians and I have the right to talk to Gambians. Can't deny it alone. Leave to these people alone. I won't even speak on WhatsApp audio. Because what I tell the people is true and they know it. That is never the case. 10 hours. I will bend my ass and go on a Daniel. That is never the case. So, it's just a privilege yow nga nekk di dogodogo ñëpp mën nañoo dogodogo suñu bëggee dogodogo choice of words is yaa ko bëgg gisuma dara edit su waaye li moo am li gis nga ne moo ko def kon yaa ngi ñàkk a respect sama war a wax yi mu déedéet wax na ne wax na mais kii mus na maa gis when you talk da nga mus a gis maa dogodogo dama ne ne Ablaye da nga dogodogo da nga Ablaye li dama loolu nga wax léegi di Ablaye da nga dogodogo It's okay. Come on. No, let's be frank. I did not say anything against anyone. I only listened. I could have interjected. So, no, you took all my time now. Okay, it's fine. No, I give you that. Go. It's okay. Go. No, let me take it deliberately. Because pour mu calm tension bi sax. For now, waaw loolu baax na ci. Then after xëy na su tempa si demee down ñu dellu si waat jëfi coalition moom lañ njëkkee bi saay di wax coalition si tam mooy li ma dee wax dafa am political entrepreneurs yoo xam ne xaw ma naka laa ko mun a describe sax ban adjective lay because ñeneen ñi dañoo ñëw ci yëfi coalition yi xam nga am na ñu genuine waaye am na ñoo xam ne billahi seen jabari sax duñ leen votal waaye bu gën a ñëw sofees ñu dem ci ñu dégg nañ Tijaan fom na parti Gambia nangam parti ñi bu wóor leen ni yow ñi laa seetaan sax dañ la dee jàppee clown su ko defee everyday da nga face because social media dafa xew ñëpp everyday nga feeñ ci su ko defee next minute suñ ne nii rek because history taught us to do things like that 2016 once upon a time 2016 we had a coalition man sax su ma bokkoon dañ ma jox place by now waaye unfortunately or fortunately xëj na bokkuma woon waaye 2016 ku fomoon sa ataaya bu sax ne parti la ñi ko def ñëpp am nañ ci share cake bi on ça so loolu lañ foog ne mooy amaat te loolu ba tey mu ngi woo so blame ma leen man xam naa ne dama lee cher rek ma ne non des na ci baro because am na ñoo xam ne yow ona la ni seen wojmaan bi sax du leen votal o seen jabar du leen votal amuñ sax mbooloo waaye dañoo ñëw form nañ coalition next minute ñu ne am nañ political party next minute ñu ne coalition ñu ñëw su ñëwee nga jox leen dara that's bad politics tam war naa àndaa tuuti jom ak kersa ona sanga ñu ñëw development man am storyteller let me put it that way so sometimes because of me I know them I have seen them try to make cases out of stupid utterances you waste your time they are ready they have to do that they do that so moo tax I'll speak metaphorically and I know Gambians are intelligent to understand what I'm saying bor bi dafa bari de dafa mel ni nga ñëw ci kër leb bor pour setul bor Tabaski jot nga leb xarit because Tijaan am na xarit 20,000 nga leb xarit 20,000 mita bi nii ñu ngi ko waroon a dog yow li nga def yow lu nekk yow bor nga koo defee léegi ñun kañ la ñoo graduate from that ne nañ leen jéem a create resources ak environment boo xam ne dinañ utilize suñ jàngkat yi university bi ñu am nii jàngkat yi ñoo produce am na ñoo xam ne ñu ngay génne university duñ am liggéey am naa ci benn compagnie karo bu ma dama dem fekk fa ñeneen ñi they recognize me at the university I was teaching there et suma lecture ma seet ñi the job they were doing at front desk ma ne no if this is the essence of a degree then no because am na koo xam ne amul degree mu ngi lifin mu ngi am a better thing so because you are producing for the sake of maa ngi am naa graduates every year ñu graduate nangam every year ñu graduate nangam waaye ndax am nga room for them am nga room do you have room for them do you have the jobs for them ba pare ñu leb bi lay wax moo dal Sénégal right now Ousmane Sonko Sénégal allow me pour ma quote ko make reference because
it's a good example right now Sénégal ñu ngi ci crisis bu mag ñu IMF ñu ngi koo defante bu garaaw ñu bare ngi blame Ousmane Sonko for being arrogant or whatever waaye def leen ne ma ne ñun dañ ñu no ba bor bi fii nag xaw ma ndax dañ no ba bor ndax du buñ bor de waaye ñu ne seen bor bari na lool te bor yi ñun ñoo koo fay ak suñ doom yi suñ set yi so nañ consider loolu lii helput su ko defee ngay jël bagage yi ne ok ñu ngee dibale dégg naa tam Mr Job la xaw ma Caam waaw wax na sax ba wax ci naka la daati dundu beeg yooyu noonu wàññeeku saaku maalo ak yooyu fine it's not ne xëj na tane na oo tanewul waaye ndax warutoon a gën a tane lii parce que bagage yi dafa am ñu fee ñëwee ñun duñ produce pour ça sax dafa am ñu fee ñëwee naka la fee ñëwee port bi su faa ñëw lana tax am na nu moo demee ci port bi am na nu things di moo demee rek su amoon a proper port with a proper administration waaye gis ngeen port bi ni mu demee bagage yi léegi ba pare dañ allow loolu bëgguma too fi mu nuru lecture dañ allow Sénégal nax ñu ci trade bi ba nga xam ne léegi dañ nangu suñ trade yëpp def ñu lifin boo xam ne léegi lu ñëw Sénégal gaa jaar yaa ma dégg port baa ngi nii ñu ne am na ku ko jël xaw ma naka yooyu ñoo ngi ciy dégg deal su kenn xamul yaa ma dégg yaa ngi ciy dégg loo xam ne sax doo ko understand yaa ma dégg su ko defee yii dafa doy waar ci réew ñu bàyyi suñ xel dama ko dee wax gaay man leen fii suma xarit bi wax na ko Barrow du mun a am 100% try na nag bu baax am na ci lu mu try wax dëggaan ne yàlla ak lu mu doon opposition right now du ma ne try am na fu mu try de am na foo xam ne try na fa Yaya Jammeh try fa Yaya Jammeh sax am na fu mu try foo xam ne Jawara try fa te Jammeh mi ak lu mu try bu demee keneen kii ñëw dina def leneen because continuity la léegi su ko xamee noonu rek na jéem man dama ko advice Barrow suma raka la te raka bu ma respect la ma respect ko mu respect ma xam na loolu parce que man dama ko tic Crab Island ma tic ko Muslim High School Mama Kandeh mi di same thing ñu yaru ñu baax dama mer nag ci mbiram ci li tax ma merewuma ko de dama mere Gambian si ma wax lii ma bugg lii ma yóbbante ko dama mere Gambian si lu tax ñu soppil ma suma xarit bii suma student bii yaru tey Barrow du xool ci bët ñu soppil ma Barrow mel nii so arrogant Barrow ni moo waxee léegi gis nga ko Barrow li moo léegi daf dee wax yoo xam ne di def yoo xam ne mooy nguur buy dem man duma wàlliwu nag waaye dama ne woon su desoon ci man na wàcca abale buy abale nag ku ràcca tay sa kanam UMC taalib xale la ku la jox ndéewoo jox la añ bu la diggee reer nga gëm ko parce que lim liggéey gis nañ ko affectud nag du wàlliwu waaye jamono xale lañ tollu yaa ma dégg waaw loolu la boobu mun naa ko cee njàmbaasee ku nekk entitled nga su opinion waaye bu loolu sax weesoo li wóor daal mooy Barrow my own Barrow my friend Barrow my student Barrow billahi wallahi Barrow sa dafa sona dama seet kii ni moo waxee rek ma ne non gis na di Barrow I used to know na wàcce waaye ñi ko wër duñ nangu mu wàcce te loolu gënut ci Barrow def na xalaat legacy LEGACY nay tëdda tey buy tëdda rek nay legacy all right thank you so much mbaɗigolu ngawole sotade bi janinkata toon ɓenna luntan bulala memo Mr Nyangti ani jama e asala sarota ñim programme ro Nyang waxtu bi jeex na tak waxtaan bi neex na waaye nag waxtu bi daf ñu dab nga jël taago rek waaw di sant di gërëm ñëpp paneliste yu fi nekk yëpp dégg nañ kàddu yi yëpp am nga rek jia towards the interest of the country moo ñu fi teg pour waxtaanee ko so du ñàkk nag réeroo am because gis-gis ni tamit mënut a nekk benn waaye di la sant di la gërëm trop di wax ne rek suma broda Ablaye comme nu mu ko waxee rek mooy ne ñoom NPP ñi ngay joxe scholarship comme Barrow Onda Barrow because he is the party leader waaye kañ la loolu door because Barrow nekk na for almost more than a decade in the UDP mosu ñoo dégg fuñ ne Barrow moo joxe so Kandeh nag dafa joxe te Kandeh doon agul dara Kandeh lu moo joxe moo ko moom waaye Barrow lu moo joxe fan la jógee teg naa di si correction so that is the different ba pare nañ bàyyi di wax Jammeh gis nga nguur su demee ba nga xam ne mënut a fàtte former government nguur googu mu laa wan ne fail na because lu tax xam nga lu tax ñu change Jammeh for Barrow is because ñoom ñoo ne Jammeh mënut den ñoom ñu ne ñoom ñoo mun den ñu ici ñu mun so yow mu mun soo buggee keep on repeating on the past failures of the previous government obviously loo ñoo wan mooy munuloo
So teg naa ne loolu nañ koy daaxa si seen conversation because it is not the way forward. Thank you. Kon di sant di gërëm mboolem ku doon déglu am kontaante trop ñëw fii and it was a very inside conversation from everybody jërëjëf. Thank you so much. Wole mu Ebrima Nyang ti atele mu GDC ila administrative secretary wanti patio nyum fo kono atele ketana guesti BD Grand Bantaba programme moto nga mobe tentu bake nga mobe jay fe ferendi yalon ko e bela wato ta kan do wonto yela wato ta ka ker fatu jube wonto nyum programme mu di Grand Bantaba ti mba fulala ala barka bake bunda fula men nyum programme sembentu yandi ka fasa wole mu APS anin ker finder eto le bunda fulolti men yalon ko yenyi programme sembentu yandi ka fasa mba fulala ala barka baba bake alama suto to diala wasalam. Welcome to Care Madam Sanya, Borom, Sweden. This is another Care Finder masterpiece. Let me take you through it. The first thing that really blew my mind about this house is the crafted seating area just around the car garage. Amazing. And the door is soundproof and transparent. Man, I can't wait to see the rest of it. And now we inside. Look at the living room and how spacious it is. Care Finder, y'all always outdoing yourself. And we now at the kitchen area, and you can see me doing my flexibilities and the drawers are so spacious, and then they have a gas cooker. What else to see? Let's go. Now we in the guest room. Look at how big this guest room is. Super big and nicely decorated. And they have a guest bathroom as well. Man, I can't wait to see the master bedroom. Okay, here we go. We in the master bedroom. Look at how big and spacious this is. And look at how big and spacious the master bathroom is as well. Care Finder, man, you guys are always doing it right. And now let me take you outside a little bit. Let me check my swagger up in this. You can tell I'm killing it on the runway. So now let me take you at the back. They have a swimming pool. My God, look at how spacious this swimming pool is. I can't wait to really jump inside, to be honest. And they have a Bantaba sitting area as well, so you can just chill and have a good time with family and friends. And then they have swings for children or couples. This is the right spot, trust me. And this house is just next to Care Madam Seka. Up your sleeves for our next gated community. What is this gated community gonna look like? Because Care Finder, they always coming up with this special, amazing stuff that we don't even think about. So I really cannot wait for it. So in case you're interested, you can just call 4172215 for more information. And disclaimer, this property is not for sale, has an owner and not open for viewing. Care Finder is here for you. Nyatimbo ntemu APS leti. Ndemu APS leti. APS Gambia le mu APS ti. Katun APS is 100% Gambian. Bari nyatimbo ete ku furi mbala kentala di. Ke nyatimbo ntari taba futu wola. At least ya fonte ko APS min kullo balbiji. Imo fon fonya fon ka fonyo ko ibina do ibodo ko APS jam fane mo fana fonya nyatimbo. Yo min fo yenta sija. Ndanga moyo ko APS wallet isa kodo kino min tata fa wuli muan ime charge fenna wala nta sindija ako nyatimbo nkoy ko kabo transito katawula fo wuli muan ite fenne dola womu zero filet bitun kabo wo 20,000 la ka sele sal ike tamuna ike charge mun fa abuka fensi 1% da malam lati wota yara gabe no be nyanta wula kana APS wala tele mobile ko ka kodo ki ibadi ngol yajale ni APS kabrin nan credit koto bari men kum mayata bet wala fango kas pawat din suto be during suto be dibining abetema biti kol sonda ila APS mobile lo sika ni asika to ya safe da men ko fen ko atondi nawek ha ni oto jeje nyamen do tachi ama ni ama do abanta ila kas pawa isa hawasima ajibe free
joriti je Otam mbaɗen Gambia no albe sito wulle fisiyata alnaleta APS wallet yela lambaylo kon APS wallet ñaata doro barin koto nim fata do suko kon to dañu defo no le mol ñala jam nim fata do suko kon ba fole basiti jembita ndo register jede kadu sa APS 100% namum APS 100% APS Gambia 100%. Looking for the perfect home away from home in the Gambia? Welcome to BC's Residence, your ideal short-stay apartment in the heart of Bundung. Whether you're visiting for business, pleasure, or an extended stay, BC's Residence offers you the comfort, convenience, and privacy you deserve. Enjoy spacious, well-appointed accommodations in a peaceful neighborhood just behind Nusrat High School. Our residence combines modern amenities with authentic Gambian hospitality, ensuring your stay is both comfortable and memorable. At BC's Residence, you are not just booking a room, you're finding your perfect base to explore all that the Gambia has to offer. Ready to book your stay? Contact us today. +220-941414. bcsresidence@gmail.com. BC's Residence, Bundung, behind Nusrat High School. Your comfort is our priority.